Tumshangilie tena kwa makofi. Amemaliza kuweka jiwe la msingi Mheshimiwa Rais. Tafadhali tuketi. Wananchi watukufu wa nchi yetu ya Kenya, hasa mno wa jimbo hili la Kakamega na eneo hili la Butere, rafiki na wote ambao wamekuja kujiunga nasi katika shukrani, tunawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Rais wetu hata ingawa hajaingia, naibu wake Honorable Ambetha Oparanya CS, ambaye ni mgeni maalum wa siku hii, ambaye kwake tumeweza kualikwa kushiriki pamoja naye katika ibada hii, na viongozi wa tabaka mbalimbali serikalini na wote ambao Mungu ametuleta tuweze kushirikiana naye katika shukrani hizi. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mliabalamu, mrio mno khwitsa bu kuyunje halala nende abana befwe, umwimirisi wefwe umkhulundu Honorable Ambetha Wycliffe Oparanya kwa sherehe hii ambayo amekubali moyoni mwake kunyenyekea miguuni pa Mungu ili kutoa shukrani kwa jinsi amezidi kumwelekeza hatua baada ya nyingine. Nasi twashukuru Mungu maana ni neema yake. Asante sana Waziri Wycliffe pamoja na jamii yako. Mungu kukufunulia uweze kumshirikisha katika uongozi huu ambao amekabidhi wakati huu. Kabla sijanena neno la Mungu, muniruhusu niwatambue ambao tumeshiriki pamoja nao katika ibada hii, ambao ni viongozi wa dini kutoka eneo hili na jimbo hili la Kakamega. Mmoja wapo nitakuwa na wataja majina na wanainuka wanapunga mkono tu ili tukaweze kuokoa wakati na tusikize kutoka kwa Mungu. Twamtambua Askofu Nicholas Olumasai ambaye ni mwenyekiti wa Interreligious Kakamega. Asante sana Nicholas kwa kukuja kushiriki katika ibada hii. Tunatambua kuwepo kwake High Priest John Ahura wa African Church of the Holy Spirit. Asante sana mtumishi wa Mungu. Twamtambua pia Askofu Jackson Sikolia ambaye ni mwenyekiti wa Association of Pentecostal Churches Kakamega County. Asante sana askofu. Twamtambua pia Bishop Shadrach Mulumbi ambaye ni askofu wa St. Pentecostal Church, na pia Jacqueline Mulumbi mke wake ambao wako hapa. Twatambua pia Askofu Josephat Mukuti wa kanisa la St. Pentecostal Church. Asante pia twakumbuka twamtambua Askofu Enoch Amboka ambaye ni mwenyekiti wa Butere Pastors One Accord, Bishop of the Word of Life Mission. Asante sana askofu. Twamtambua pia Askofu Justin Sakwa
ambaye ni secretary wa Butere Sub County Pastors Association na pia askofu wa Habari Njema Ministries. Asante sana. Pia pamoja nami tuko na wahudumu wa Mungu kutoka katika kanisa letu la Kianglikana, na ninaomba wasimame tu wakaweze kupunga mkono, akiwemo na Administrative Secretary Canon Silas, the Archdeacon of this area, the Venerable Daniel Nyangala, our Chaplain Celestine, and the rest. We thank God for you that you are able to join us in this celebration. Watu wa Mungu ambao tumekusanyika hapa, najua wengine tumekuwa hapa tangu asubuhi, lakini ni vyema kutulia, maana hata utulivu ni tunda la kiroho. Tumekuwa watulivu tangu asubuhi na tunamshukuru Mungu kwa sababu ameendelea kutupa utulivu. Wakati nilipata mwaliko kwa ajili ya shughuli hii na ibada hii, niliweza kuzungumza na Honorable Waziri Wycliffe, nikamuomba radhi kwamba nitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Bas, asanteni sana. Mimi kwanza nimefurahi sana kufika hapa Aldai, Nandi County kwa mara nyingine tena. Tunajua wiki iliyopita nilikuwa hapa na leo nilikuwa. Kwanza niwashukuru sana watu wa Aldai na watu wa Nandi. Na tulikubaliana wakati huo ya kwamba tukimalizana na mambo ya ya wananchi wengi yaliyo yako. Leo mimi nimefika hapa kuambia ya kwamba watu wa Nandi County, hii program ya last mile connectivity ya kupeleka stima kwa nyumba ya wananchi kidogo ilikuwa imekwama, lakini tumeikwamua. Tumetafuta marafiki, tumeweka pesa ya serikali. Sasa tuko na pesa zaidi ya bilioni 30 ya kuendesha hii program ya last mile. Na hapa Nandi County tumewapatia shilingi bilioni 1.5. Watu wa Aldai tumewapatia
saidia wakulima maziwa. Na wafanyabiashara na hasa wale mama mboga. Tuliwaambia kina mama mboga hawawezi kufanya kazi tena na kumrudia. Hivyo basi nataka tujifunze kwa ufupi juu ya kumsikiza Mungu. Nilivyosema, maneno haya yanazungumzia watu ambao wamekata tamaa, people who are discouraged and are in captivity, whose future was uncertain and whose life was hard. Vifungu hivi vinafuatana na maelezo kikamilifu jinsi Mungu anavyotaka wamwelewe. Maana tukumbuke hawa wana Israeli wamepelekwa utumwani kwa sababu ya kutotii kwao. Because they were not listening to God. God had chosen them an elect nation, a special people for him to represent him. Lakini hawa wanawe Israeli hawakumtii. Hata baada ya kuendelea kuwaonya, wana Israeli hawakumsikiza Mungu na wakajikuta katika hali ambayo wamo sasa wakati maneno haya yanatabiriwa kwao. Basi tunaona jinsi Mungu anavyoanza kwa kuwazungumzia akitumia taswira ya chakula. Ukisoma kifungu cha kwanza na cha pili, Mungu anaanza kwa kuonyesha taswira ya chakula na vinywaji. Anawaambia, basi nyinyi kila aonaye kiu, njooni majini, na asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni mnunue divai na maziwa. Anawaambia katika hali ya dhiki yenu, katika hali ya njaa yenu, maana wakiwa kule walikuwa wanahisi upweke, walikuwa wanahisi kukata tamaa, maana maisha hayakuwa kawaida tena. Anawakumbusha kwa kutumia taswira hii kwamba nunueni, njooni mkajinunulie maji, mkajinunulie chakula kilicho chema kitokacho kwangu. Alafu anaendelea na kuwakumbusha, kuwahimiza, maana kumbuka nimewaambia wamejikuta hatarini kwa sababu ya kutotii kwao. Basi yeye katika kifungu cha 3 Mungu anawakumbusha, sikizeni, nisikilizeni kwa bidii. Nisikilizeni kwa bidii. Anawaambia Israeli, nisikilizeni kwa bidii, give ear and come to me, listen that you may live, I will make an everlasting covenant with you. Nisikilizeni kwa bidii. Mahali hakuna usafi, mahali hakuna stima, kutoka 1,500 ndio tuanze kushughulika na mambo ya matibabu pale kijijini. Kama Mungu anawakumbusha kila muuguzi, wale wa community health promoters, kwa sababu mambo ya afya hatutaki tena. Hata wakati mlikuwa mnateseka kule available
katika utumwa. Mimi nawauliza watu wa Aldai, nilikuwa pale Nandi Hills, na mnajua tayari hali hii ya dhiki mkasahau kunitii, kunisikiza, watu wa Kobuja, habari zenu wote? Suluhisho lenu katika dhiki hakuna ingine tena, bado zimelala hapa Kobuja. Ukiangalia Jamge bika Kobuja. So God is saying, think honestly about the unfulfilled desires, your emptiness and agitation inside your soul. Unaumia mioyoni mwenu, lakini do self-introspection and realize the problem is not me, the problem it is you. Even challenging them, kuuliza the losses na ya mwisho, mimi nataka nishukuru president wetu sana. Mahali penu patakatifu ibada kule hekaluni Yerusalemu, maana mling'olewa kule hata kanisa lilibomolewa. You have lost, na especially police wetu, you have gotten yourselves into this state. And therefore God is minded that you are supposed solution, na already nyongeza yao ya mshahara imeanza, na tumekubaliana nao sasa. Hawa vijana especially my brothers wa bodaboda wasishiriki sana, kwa sababu tumewaangalia maslahi nanyi Israeli na kumweka na kuwakusanya. Asante sana. Kwamba wacha nimuite huyu waziri wangu, lazima mumuone waziri wangu wa mambo ya energy, anaitwa Opiyo Wandayi, anavyonuia hata kuwaletea ukombozi. Ni kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuniwezesha niwe waziri wake. La pili, nimefurahi nikifika hapa Aldai nikakuta wananchi wote wanaunga mkono juhudi ya rais kuunganisha Wakenya na kufanya Wakenya wawe kitu moja. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kwa sababu umefungua ukurasa mpya katika uongozi wa taifa letu. Mimi mwezi mmoja iliyopita singefikiria hata singeota kwamba siku moja nitakuwa waziri katika serikali yako, na leo hii mimi ni waziri wako wa kazi. Mimi nitarudi hapa mara nyingi kuunganisha stima. In fact, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. It is not just about restoration, sio tu kuwakomboa. James Orengo ambaye ni gavana wetu wa Siaya, mshawahi kumuona huyu jamaa? Nandi hoye! And sijasikia bado. Nandi hoye! We'll start with seeking me. Rais wetu ya Jamhuri ya Kenya, asante sana kuniwezesha kufika hapa Aldai. In other words, na hapo zamani tulikuwa tunazuru hapa Aldai pamoja na rais in your quest katika kiu chenu cha kupata suluhisho. Lazima mkumbuke kwamba mumeniasi. Kitu muhimu na lazima tujue, hata tuwe na vyama vingi, lazima mkumbuke kwamba mumeniasi katika hali ya kutafuta kujitosheleza, kujishibisha. Basi nyinyi mumeniasi. You must return to me. Na nikafurahia sana mkizungumza mambo ya maendeleo. Nasikia barabara ya muachane na njia zenu na mawazo yenu, maana mawazo yenu hayatasaidia mawazo yangu ndio yaliyo na suluhisho kwa dhiki yenu. Na tena nikasikia inaenda Yala, hiyo pia ni Kenya. Sasa nikimwona Bwana Anyang' nitamwambia huko Nandi watu wanafurahia sana maendeleo ambayo zinaenda Kisumu. That I will abundantly pardon your waywardness. Mnaweza kupata uhakikisho kwamba nitawasamehe. Just listen. Please, Israel, listen to me and seek me. I am a God who delights in mercy. Mimi ni Mungu ninaye furahishwa katika rehema. Mimi ni Mungu wa rehema. Mnataka kumaliza kiu yenu, lakini hamtii, hamsikizi, basi hamtaweza kivyenu, mtaendelea kukaa katika hiyo dhiki. In other words, that's what God is telling this nation. And God goes on to tell them in verse 8 to 11, this is where you have work to do. Hapa ndipo mlipo na kazi. You see, people of Israel, my thoughts aren't anything like yours.
mawazo yenu hayawezi kuwa kama yangu. I think differently about everything that happens in your life. My way out of your troubles are different than you will expect. Mimi sio kama nyinyi Israeli. Mungu anawaambia, lakini kwa sababu nawapenda, nimewaambia maneno haya, anawaambia ili wakaweze kubadilisha nia zao na kumsikiza vyema. Kusikiza ni kama kumtii, na kumtii, wakaweze kumsikiza vyema na kumtii. Ikiwa mtaweza kuelewa mawazo yangu juu yenu na kuchukua njia zangu, kuamua kuzitembelea njia zangu, basi sitawaacha. I will honestly deliver you. Mimi nitawakomboa wana wangu Israeli. Hamwelewi ninavyowazia, hamjui ninavyohisi juu yenu. Just listen. Just listen. Watu wa Mungu, katika nyakati hizi za maisha, watu tunakumbana na mambo mengi ambayo yametuweka katika hali ngumu, kuhisi kana kwamba tuko katika hali ya utumwa. Nilipokuwa nikiona watu wakicheza hapa, nilikuwa nashukuru Mungu kwa sababu pia nafasi hii ni nzuri. Wakati watu wakicheza, wanapata kutulia kwa mawazo, maana watu wako katika hali ya msongamano mkuu wa mawazo na wanahitaji pumziko, wanahitaji, they are seeking for solutions, and God is saying he has the solution. Yeye ako na suluhisho kwa dhiki yenu mnaojihisi kuwa utumwani wa kila aina yoyote. Mungu anasema yeye ndiye aliye na suluhisho. Kwa hivyo tufanye nini sisi kama wanawe Mungu? Mungu anawaita Israeli kumsikiza. And watu wa Mungu, I want to remind us, until we take time to be quiet, we will not hear God. Tusipochukua muda kusikiliza kwa utulivu, kutulia, kunyamaza, hatutaweza kumsikiza Mungu. God cannot be heard in noise and restlessness, only in silence. He will speak to us if we will give him a chance, if we will listen, if we will be quiet. The psalmist in Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." Kusikiza Mungu, kutulia ili tukaweze kusikiza Mungu. Wakati mwingi tunajaribu kumsikiza Mungu, lakini pia tunafanya kelele zetu, basi hatutamsikiza Mungu. Kati ya makelele, lazima tuweze kutulia ili tuweze kumsikiza na kumtii Mungu. Jambo lingine ambalo tunajifunza hapa, la kwanza nimesema, it is until we take time to be quiet that we will be able to hear God. Number 2, listening involves both hearing and doing God's word. Kusikiza kunajumuisha pia kutii neno la Mungu. God wants us to carefully pay attention so that we can fully obey. Tusipomsikiza kwa makini, kutulia na kumsikiza, basi hatutaweza kumuelewa Mungu. Jambo la 3, listening to God's true voice is essential in a world where many false voices are speaking. Kusikiza sauti ya kweli ambayo ni ya Mungu ni muhimu sana katika maisha haya ambayo kuna kelele nyingi toka pande zote. Kelele nyingi zingine zisizo za kweli ambazo zinasikika masikioni mwa mwanadamu, hasa mno katika nyakati hizi maishani haya ambayo tunaishi. Kunazo kelele nyingi ambazo tunasisikia. Watu wa Mungu, katika kelele hizo hatutaweza kuitambua sauti ya Mungu, maana sauti nyingi zinatuzungumzia na zingine nyingi ni za uongo. Alafu sasa kilicho cha changamoto kuu ni vyombo vyetu, the social media. There is so much lies in social media that sometimes you can't differentiate between the true voice of God and other voices
that sometimes purport to speak in the name of God. So listening to God's true voice is essential. Wapenzi wasikizaji, jambo la tatu ni kwamba it is impossible to listen to God when our hearts are unclean. Ni vigumu sana kumsikiza Mungu na hata kumwelewa ikiwa mioyo yetu sio safi. Hautamsikiza Mungu na kinyongo. Hautamsikiza Mungu na kiburi. Hautamsikiza Mungu na kumutii ukiwa na malumbano. Maana sauti ya Mungu inasikika tu kwa mioyo ambayo ni safi. Mioyo ambayo imesafishwa na iko tayari kumtii Mwenyezi Mungu. Sometimes we want to listen to what we love, but I want to challenge us that we may need to work harder to listen when God speaks, even what we don't want to hear. Sometimes God speaks like he was telling these people. Now he's even challenging them. Eti kujeni mununue kwangu. You know, people who are feeling hopeless, people who are not even seeing any breakthrough. Those are hard words to hear at that moment, but they had to work hard to listen so that they are able to understand God. If we do not listen to God, he will not also listen to us. Tusipomtii Mungu, yeye pia hata tusikiza. Na Jeremiah anasema maneno hayo katika Jeremiah 11:11. Anasema, therefore thus says the Lord, behold, I am bringing disaster upon them that they cannot escape. Though they cry to me, I will not listen to them. Kwa sababu mioyo yao iko mbali nami. Kama Wanaisraeli hawa ambao anawazungumzia, walikuwa wanajua kumwabudu Mungu. The stories za ibada ya dhabihu kufanya katika hekalu la Israeli, walijua hata na majira yake. Lakini walikuwa wanafanya na mioyo yao ilikuwa mbali mno na Mwenyezi Mungu. Basi Mungu anawaita kumsikiza kwa makini. If we don't listen to God, he will not listen to us. He refused to listen to them and instead judged them. Akawapeleka utumwani, akawahukumu kwa sababu they refused to listen. Walikataa kumtii Mwenyezi Mungu. God has good plans for us, friends, but if we refuse to listen, he will not reward our disobedience. Mungu hawezi kuzawadi kutotii kwetu. We will instead be blinded like Israel until we face severe judgment because we refuse to listen to God. Now, hivi karibuni, in the recent times, we have heard many voices speaking in this nation. God speaking to us uniquely kupitia kwa vijana wetu ambao wanajiita Gen Zs. Mulisikia hayo? You know, God was speaking. I listened carefully because God can speak through anything else to fulfill his purpose. And he spoke. Mungu akazungumuza. Na tulisikia watoto hawa wakisema, let me just remind you some of the things, issues that they were raising, and they were asking for good governance, accountability and transparency, speaking against corruption, unemployment, economic hardship and insecurity. Walizungumuza, sikuwaona wale. Mimi nilikuwa nasikiza kwa makini na nikajua hii ni sauti ya Mungu, because it also challenged us, religious leaders, my brothers and sisters. God challenged us and continues to challenge us to remain faithful, to listen to him carefully, and remain faithful, to obey him, because he has the solution. Yeye ndiye aliye na suluhisho. Ndugu zangu na dada zangu, viongozi wetu wa nchi yetu ya Kenya, Mungu yuko na suluhisho la nchi hii ya Kenya. We only need to carefully listen, ask ourselves, what is it God is saying to this nation? Mungu anatuzungumzia nini? What is it God wants us to do? Because he has the solution. Sisi hatuwezi kuwa na suluhisho, but God has the solution. We have to listen to him carefully.
Mheshimiwa Waziri Wycliffe, Mungu amekuita wakati huu ambayo nchi hii ina sauti nyingi ambazo zinanena, lakini Mungu kuna sauti ambayo inanena, na Mungu amekuita akakujumuisha katika baraza hili la mawaziri wa nchi yetu ya Kenya. Na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutambua Honorable Wycliffe Ambeso Oparanya kuwa mmoja wa waziri katika baraza lake la mawaziri. Ni nyakati za changamoto sana kwako, kwa sababu I can tell you, these people cannot even tell us, but in their hearts they are like, will our restoration come through you? Will this nation's restoration come through you? Hii nchi itapata kukombolewa kupitia kwenu ambayo Mungu amewajumuisha katika baraza hili la mawaziri. But we have to carefully listen to him. Lazima tumsikize Mungu kwa makini. Issues of insecurity, issues of unemployment, issues of corruption, wastage and leakages in government offices. God is speaking strongly that we might need to listen to him because he has a solution for this nation. Na maneno haya ambayo ulichagua ukaweka kwa mwaliko wako, Mheshimiwa Waziri Wycliffe, nilishukuru Mungu sana because God spoke to you. In 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, which is actually the family text that you chose, contains the following admonitions. Sikilizeni: rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all things. Kwamba tuweze kufurahi kila wakati, tuombe bila kukoma, na tuweze kumshukuru kila nyakati na kwa kila jambo. Mungu akuwezeshe. Remember, this is spoken to a church that has been grieving over death of some of their members. Walikuwa wanaomboleza kanisa hili ambalo liliandikiwa maneno haya ambayo uliweka kwenye kadi yako. Lakini wanakumbushwa hata katika maombolezo hayo wakumbuke kufurahi, kushukuru Mungu katika kila jambo. May the Lord help us as we continue to reflect wote ambao Mungu ametuleta hapa, tuweze kumsikiza Mungu kwa makini na kumtii, maana suluhisho letu liko kwake Mwenyezi Mungu. Suluhisho la taifa hili liko mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Let us pray. Lord, help us to carefully pay attention to your words and totally obey your voice. Give us ears that are quick to listen and hearts that are diligent to obey. In Jesus' name we pray. The Lord be with you.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno ambalo limepita katikati yetu. Sasa tunapoendelea kungojea rais ambaye anakaribia kuingia, tunataka tutoe sadaka. Watu wamefurahi. Basi tutaimba, kwaya itaimba wimbo, na kuna vitoleo sadaka ziko karibu na wewe. Kuna asha sababu karibu na wewe. Utatoa vile Mungu ametaka utoe. Remember, we have been in a service. This is a service and we are giving thanks to God. Haya, kwaya. Yakiluya. Swali ama kiluya. Yeah. Shangilia tu Bwana mahali ulipo. Bwana ni mwema nyakati zote, anakupenda. Aha. Hata wale tu mwachie Yesu. Hata wale tu mwachie Yesu. Hata wale tu mwachie Yesu. Hata wale Yesu atawale, mwachie Yesu atawale, tu mwachie Yesu atawale. Yeye ni mwema, kimbilio, mwachie Yesu atawale tu. Jisikia tu ndani ya Yesu atawale maishani mwako, maana yeye ni mwema. Kuna muziki wa Yesu. Maishani mwako kila jambo mwachie Yesu atawale tu. Atawale tu, mwachie Yesu atawale tu. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Yeye mwaminifu anatenda mema, mwachie Yesu atawale tu. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Inua tu Yesu juu. Yeye ni mwema, anatenda mema. Bwana, ninajua
anakupenda. Shangilia huyu Jehova kwa kuwa anatenda mema. Vigelegele kwa Yesu. Immanueli, najua wewe unanipenda. Najua wewe unanipenda. Jehova, najua wewe unanipenda. Najua wewe unanipenda. Umenitetea kwa kuwa wewe unanipenda. Najua wewe unanipenda. Kimbilio, najua wewe unanipenda. Najua wewe unanipenda. Bwana, najua wewe unanipenda. Najua wewe unanipenda. Baba yangu, najua wewe unanipenda. Najua wewe unanipenda. Pigia Yesu shangwe na vigeregere. Tunayo kila sababu ya kusema Yesu ni mwema, maana tuko hai leo Shomeli. Pigia Yesu shangwe, vigeregere. Asante Yesu, asante Yesu, oh asante Yesu, asante Yesu, oh asante Yesu, asante Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante Yesu. Aero kamano, aero kamano, aero kamano, aero kamano, aero kamano nyasashwa, aero kamano, aero kamano nyasashwa, aero kamano. Ambuya nyasahe, 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 ambuya nyasahe. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante Yesu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Sikia muziki ya balokole, muziki ya biguni. Tunayo kila sababu ya kusema Yesu ni Bwana, na leo ni siku njema Bwana ameandaa tukaweze kumsifu mahali hapa. Sikia hii, leo ni siku njema Bwana. Amenishangaza Bwana, amenishangaza Bwana, amenishangaza Bwana leo, amenishangaza Bwana. Imba amenipanua, amenishangaza Bwana, oh amenishangaza Bwana, amekushangaza leo, amenishangaza Bwana, amenishangaza Bwana. Ni yeye pekee, ni wewe mwenye uwezo, oh nalikimbilia, nakukimbilia Bwana. Ni wewe pekee, ni wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana. Amenipanua Bwana leo, amenipanua Bwana, amenibariki leo Yesu, amenibariki Yesu wangu. Ni yeye mwenye uwezo, namukimbilia yeye. Oh amenibariki Yesu, amenibariki Bwana, oh Bwana amenibariki Bwana, Bwana amenibariki we, amenibariki Bwana, amenibariki Bwana. Yeye pekee, ni yeye mwenye uwezo, tumkimbilie, nakukimbilia Bwana. Yeye pekee Yesu, ni wewe mwenye uwezo, oh nakukimbilia Bwana. Piga Yesu shangwe na vigelegele.
Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea tembea Yesu, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone we. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Oh, tembea leo Baba, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Tembea tembea Bwana, tembea tukuone. Tembea tembea Bwana, tembea tukuone. Tembea ukibariki, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Nataka usikie utamu wa vyombo tu, ufurahi ndani ya Yesu. Twende. Oh, tembea tembea Baba, tembea tukuone we. Tembea Baba, tembea tukuone. Baba tembea tembea leo, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Tembea ukiinua, tembea tukuone we. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Tembea tembea Bwana, tembea tukuone. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. Mbinguni kwa Baba hakuna matata. Mbinguni kwa Baba hakuna matata. Mbinguni kwa Baba ni furaha tele. Yesu. Mbinguni kwa Baba ni raha tupu. Mbinguni kwa Baba hakuna matata. Mbinguni kwa Baba ni amani tele. Mbinguni kwa Baba hakuna matata. Tembea tembea Baba, tembea tukuone. 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 Haya, sikia muziki wa Yesu wewe. Ukibarikiwa sana inuka na useme Yesu ni Bwana jameni. Pigia Yesu shangwe na vigeregere. Yesu ni Bwana. Mubarikiwe, 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 mubarikiwe na Bwana. Ubarikiwe, 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 ubarikiwe na Bwana. Mubarikiwe, 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 mubarikiwe sana. Ubarikiwe, 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 ubarikiwe sana. Mubarikiwe mashambani, mubarikiwe mijini, mubarikiwe, mubarikiwe sana. Ubarikiwe, Yesu ni mwema. ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe sana. Mubarikiwe biashara, mubarikiwe mashambani, mubarikiwe, mubarikiwe sana. Ubarikiwe, Yesu barikiwa na ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe sana. Mubarikiwe, 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 mubarikiwe sana. Ubarikiwe, Oh yes. ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe sana. Siku zote tunaimba ni Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu. Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba ni Yesu ni Bwana. Siku zote tunaimba ni Yesu ni Bwana. Siku zote tunahubiri ni Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza ninaimba. Yesu ni Bwana. Ametubarikisha twahubiri. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza twahubiri. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mjanja kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa muovu kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza ninaimba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha
ni Bwana. Hata nabii Isaya alitabiri. Yesu ni Bwana. Hata nabii Isaya alitabiri. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha ninaimba. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza ninaimba. Yesu ni Bwana. Haya singira bale mundu ikulu. Haya. Haya. Amakuwa honga kwa bulana. Hallelujah. Yesu no malayo kusie. Pranya saya magopi. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Ya talanyi, waziri ne talanyi, waziri ne talanyi, wasayo luono. Waziri ne talanyi, nyanga yoko sayo luono. Waziri ne talanyi, waziri ne talanyi, waziri ne talanyi, wasayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Waziri ne talanyi, waziri ne talanyi, waziri ne talanyi, wasayo luono. Inone nyanga, inone nyanga, inone nyanga yoko sayo luono. Pranya saya magopi yue. Isome nyasaye. Kutia. Amakuwa kana na matinyu. Lero lero ni lero yue. Lero lero ni lero lero ni lero. Mulanga mukamba ndo mube, mulanga mukamba ndo mube. Mube. Hurra! Mube. Amakuwa kano. Leo leo ni leo hapa. Leo leo ni leo. Leo leo ni leo. Asemaye kesho ni muongo. Asemaye kesho ni muongo. 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 Leo ni ile siku Baba ametenga. Tuone maajabu. Karibu sana rais. Lero lero ni lero ano. Lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Mulanga mukamba no mube. Mulanga mukamba no mube. Mube. Urama kuwa kana yue. Watu wote wasimame. Watu wote wasimame jameni, tunaambiwa. Leo ni ile siku Bwana ametenga. Mwe. Mambo ranga benjenje washibashino. Neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Neno ni ngao yangu. Neno litasimama. Neno ni ngao yangu. Neno litasimama. Neno msingi wetu. Neno litasimama. Neno msingi wangu. Neno litasimama. Neno ni ngao yangu. Neno litasimama. Neno ni ngao yangu. Neno litasimama. Neno ni mwamba wangu. Neno litasimama. Neno ni mwamba wangu. Neno litasimama. Neno msingi wetu. Neno litasimama. Neno msingi wetu. Neno litasimama. Neno. Neno litasimama. Neno. Neno litasimama. Neno. Neno litasimama. Neno. Neno litasimama. Piga Yesu makofi. Asante Yesu. Oh, unyanganga. Yesu unyanganga go. Yesu unyanganga.
bamuyola nyolo murembe Yesu mulanga ngaiwe Baba mulanga Baba Yesu mulanga Baba bamuyola nyolo murembe Mwami mulanga ngaiwe Baba mulanga Baba Yesu mulanga Baba bamuyola nyolo murembe Baba mulanga Mwami ulanga ngaywe Baba ulanga ngago Baba ulanga Baba uyola nyolo mreme Uri kuruchendo Zitanga Uri kuruchendo Zitanga Uri kuruchendo Zitanga Makonya nefesu kuruchendo Uri kuruchendo Zitanga Uri kuruchendo Zitanga Zitanga Makonya nefesu Amore kuruchendo Zitanga Amore kuruchendo Zitanga Amore kuruchendo Zitanga Makonya nefesu Amumenyo bulesanga Wemika Amumenyo bulesanga Wemika Amumenyo bulesanga Wemika Makonya nefesu Amumenyo bulesanga Wemika Amumenyo bulesanga Wemika Amumenyo bulesanga Wemika Makonya nefesu Rangasa ya makofi ywe Urama kuwakana ywe Izone nyasaya ywe Jitwe menya saye bana befa wode mukusia kwa sikala Baba unijaze roho wako niweze kumshinda shetani we Baba unijaze roho niweze kumshinda shetani Baba unijaze roho wako niweze kumshinda shetani we Yananga Yesu yananga Oyananga papa yananga Hallelujah ro 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 yananga Dali nindi wanga papa yananga Hallelujah ro yananga Dali ningoranga Yesu yananga Hallelujah ro yananga Pigia Yesu makofi ni kwa ajili ya rais Asante Yesu Wayananga papa yananga Hallelujah ro yananga Dali ningoranga papa yananga Hallelujah ro yananga Dali nindi wanga papa yananga Hallelujah ro yananga Dali ningoranga papa yananga Hallelujah ro yananga Dali nindi wanga papa yananga Hallelujah ro yananga
Ilingoranga papa yananga. Hallelujah, roho yananga. Asanteni. Asanteni sana. Wananchi watukufu, twashukuru Mungu sana kwa sababu Mheshimiwa wetu Rais wa nchi hii ya Kenya amewasili na tumemkaribisha. Asante sana rais wetu, karibu sana, pamoja na ya tabaka zote mbalimbali za uongozi ambazo zimeungana nawe. Tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi. Asanteni sana 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 sana. Twashukuru Mungu. Mheshimiwa Rais, tulianza ibada hii ya shukrani mapema asubuhi leo na tulikuwa tunakutarajia. Hivyo mambo mengi tayari tumeshayafanya na sasa wakati huu tunataka kuingia kwenye kipindi cha maombi, maana hiyo ndiyo sehemu ambayo tulikuwa tumebakisha katika ibada hii ya shukrani. Hivyo nataka tutulie, tafadhali nawaomba tutulie na tumwalike Honorable Waziri Wycliffe Ambetsa Oparanya pamoja na familia yake waje hapa mbele. Yeye Yeye atatunenea kwa ufupi lengo ambalo ametuitia hapa kushukuru Mungu, alafu tutamuombea. Alafu tutaweza kumuombea. Abantu banje mulembe kandi mulandire hano mulye mulo mujerekea. Asante sana Rais kwa kupata nafasi ya kuja hapa. Siku hii ni siku tu ya maombi na sisi tunafuraha umepata nafasi kuja kuungana na sisi, tunakushukuru. So saa hii ni maombi tu, alafu program itaendelea. Kwa hivyo naomba maaskofu ambao tumewapa kila mtu kitengo cha kufanya maombi msonge hapa karibu, na Mheshimiwa pamoja na mama, we will request that you kneel here, na mtazungukwa na hawa maaskofu tuweze kuwaombea. Maombi haya tunaomba pia kwa ajili ya taifa, tunaomba kwa ajili ya mambo mengi, hata ile ya jitihada za huduma ambazo Mungu amekuitia waziri. Tunaomba pia kwa ajili ya neema ya Mungu juu yako na juu ya watu wake, na tutaomba maombi ya kukuweka wakfu ambayo ni ya muhimu sana katika kitengo hiki. I think the best will be for you to kneel on this. It will be a little more comfortable than that. Thank you so much. Asante sana, asante sana. Hivyo basi
tutaanza kwa maombi jinsi tulivyokubaliana. Watu tutulie kwa maombi. Tuomba kwa ajili ya amani. Mungu mwenye enzi na uishe milele, Baba na mfalme wa amani, katika utulivu na kujirudi tuokolewa. Katika ukimya na tumaini tuwapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote. Uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tunaombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi, uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, wape roho ya neema na uzima maskofu wetu na makasisi na mashemanzi na watu wote waliokadhibiwa. Wamininie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utuchulie hayo, Bwana, kwa ajili ya heshima ya kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaomba kwa ajili ya taifa. Our Heavenly Father, we come before you with humble hearts, lifting up our nation and its leadership into your hands. We pray for our leaders both at the national and devolved levels, asking for your divine guidance and wisdom as they make decisions that affect the lives of many Kenyans. Lord, we ask for peace. Let there be tranquility in every corner of our nation. May our leaders be instruments of peace, fostering an environment where all citizens can live in harmony, free from conflict and strife. Grant our leaders the wisdom to govern justly and fairly. May they seek your counsel in all they do, striving to serve the people with integrity and humility. Give them the discernment to make decisions that are in the best interest of the nation, prioritizing the well-being of the people over personal or political gain. We pray for political stability. Remove any forces of division and let unity prevail in our government. May our leaders work together, transiting party lines from the common goods of our nation. Help them to create policies that promote stability and justice for all. Lord, we ask for economic prosperity. Bless the work of our leaders' hands as they endeavor to build a thriving economy. May their efforts lead to the job creation, sustainable growth, and better quality of life for every citizen. Open doors for opportunity for all and help our nation to rise out of poverty and lack. Unite us as a people, Lord. Let there be a spirit of unity and cooperation among all citizens and leadership alike. Help us to see beyond our differences and work together for the betterment of our nation. May love and respect for one another be the foundation upon which our society is built. Lastly, we pray against the spirit of corruption. Expose any wrongdoing and bring it to light. We ask that you cleanse our government and institutions from corruption and greed. Raise up leaders who are honest and who will serve with integrity, putting the needs of the people above their own desires. We entrust our nation and its future into your hands, O Lord. May your will be done in our land. May your peace, justice, and prosperity reign. In Jesus Christ's name we pray as we believe. Amen. Tuombe kwa jitihada katika utumishi. Mungu mweza wa vyote, uwapae nguvu waliochoka,
tumaini jema kwa waliopungukiwa na nguvu. Twatarajia nguvu mpya kutoka kwako, ili turuke kama tai, tukimbie bila kuzimia, tutembee bila kuchoka. Tuchangamshe kwa Roho wako, ili kwa juhudi isiyofifia tuweze kumtumikia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo twaomba. Amen. Basi tunataka sasa kuomba maombi ya kumweka wakfu mtumishi wake Mungu, jinsi alivyomteua yeye mwenyewe, akampa kibali cha kuweza kuongoza idara ya makundi na uwekezaji. Hivyo basi tuweze kunyoosha mikono yetu juu yake pamoja na jamii yake. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Haleluya. Yesu, Yesu, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Wabariki watumishi wako hawa, Bwana, waliokuja mbele zako kutoa shukrani na sifa zao kwako, kwa kutambua wema wako kwao. Na sasa wanapojiweka wakfu kwa utumishi wako, tunaomba kwamba utawapaka mafuta ya Roho wako Mtakatifu, ili kwamba huduma watakayo kutolea katika nchi yetu, katika eneo hili na hata katika jamii hii kwa ujumla, kwamba yaweze kusifu jina lako na ilete utukufu kwako. Bariki kutoka kwao na kuingia kwao, tangu sasa na hata milele. Mjiweke wakfu kwa Bwana katika yote mtendayo, na karama zenu zote na mwenendo wenu, na siku zote mtafute kumtukuza Bwana, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. The Lord be with you. Asanteni sana. Tunaweza kurudi kuketi, ndugu zangu na dada zangu maaskofu. Na sasa, kwa sababu tulikuwa tayari tumefanya mambo mengine yote katika ibada hii, hilo ndilo jambo ambalo lilikuwa limebaki. Mheshimiwa Rais, sasa tunaomba kurudisha ratiba hii kwa the person in charge of protocols, Beatrice, atuelekeze kwa mambo ambayo yamebaki. Na tunashukuru Mungu sana. Tunaomba Mungu asidi kuneemesha inji hii anapoendelea kutufunulia na kumsikiza kwa umakini, ili akaweze kutuokoa, maana ametukumbusha kwamba suluhisho letu li mikononi mwake. Asante sana na mbarikiwe. Asante sana Bishop. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Dr. William Samoei Ruto, Waziri wa Vyama vya Ushirika, Biashara Ndogo na za Kadri Mheshimiwa Wycliffe Oparanya pamoja na familia, mawaziri na makatibu wa wizara mbalimbali waliofika, magavana waliofika wakiongozwa na gavana wa Kakamega Mheshimiwa Fernandez Barasa, wabunge, maseneta, viongozi wa serikali kuu na serikali za kaunti, wageni waalikwa, mabibi na mabwana.
Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sasa na kwa taadhima kuu, naomba kumwalika Waziri wa Vyama vya Ushirika na Biashara Ndogo na za Kadri, Mheshimiwa Wycliffe Oparanya kuweza kutoa hotuba yake, vile kuwatambulisha mawaziri na makatibu wa wizara mbalimbali waliofika, na vile kutoa mwongozo wa ratiba iliyosalia. Kwa makofi naomba tuweze kumkaribisha Waziri Oparanya. Mheshimiwa Rais, mwenzangu Waziri wa Afya, wale magovernors ambao wako hapa, wabunge na wananchi kwa jumla, hamjambo? Hamjambo tena. Tuna muda mfupi sana kuwa hapa, kwa hivyo nitaita watu wachache, na ukiitwa hapa uongee kwa ufupi kabisa. MCA wa area hii, nataka uje hapa, you recognize your fellow MCA. Mupe nafasi hapa apite haraka. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya. Waziri wetu, mawaziri ambao wamekuja siku ya leo, all protocol observed, na wasalimu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Mimi langu jina naitwa Geoffrey Ondiro. Mimi ndio MCA wa wodi hii, na nataka nichukue fursa hii nikaribishe kila mmoja ambaye amekuja hapa leo, tukianza na mgeni wetu wa heshima ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Kenya. Pili yangu ni kukaribisha wenzangu ambao ni MCAs kutoka Western mzima, na vile pia katika bunge la Kakamega mimi ndiye kiongozi wa wengi katika bunge hilo. Nataka nichukue fursa hii nitambulishe wenzangu ambao wamekuja leo. MCAs kutoka Western mzima, naomba msimame tu, mpunge mkono zenu hewani kwa sababu ya muda. Mheshimiwa Rais, hawa ni MCAs wetu, wamekuja wengi kutoka sehemu mbalimbali. Pili, Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Butere, sisi kama watu wa Western kwa jumla, tunakushukuru sana kwa nafasi ambayo umepatia mtoto wetu Wycliffe Ambesa Oparanya. Rais, asante sana kwa sababu huyu Wycliffe Ambesa Oparanya ni mtu wa kuleta watu pamoja, na ni kiongozi shupavu ambaye atakusaidia kazi katika serikali yako, na mkono ambao utaona maendeleo mengi sana. Bwana Rais, waziri ambaye umepata ni mtu wa hekima kubwa sana, na amefanya kazi, sisi tumeona na tunajua atafanya kazi zaidi. Kwa sababu ya muda, nikushukuru tu Mungu kwa ile nafasi ambayo amepatia Wycliffe Ambesa Oparanya. Mheshimiwa Oparanya, tufanyie kazi. Hii wizara ndio ile wizara kubwa ambayo itainua maisha ya wananchi kutoka chini kuenda juu, ile ambayo rais alikuwa anasema bottom up. Thank you so much and God bless you. Asante sana MCA wa hapa. Sasa nataka nimpe nafasi mjumbe wa Butere. Mjumbe wa Butere uje hapa, watambue wabunge wote,
alafu uite chairman aongee kwa niaba yao. Asante sana. Butere oye! Hebu nione kwa mkono wangapi wamekaribisha Rais William Samoei Ruto. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, tukiwemo na CS wetu observed. Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu etomibwe. Salamu alaikum. Mimi niko na furaha sana Mheshimiwa Rais wewe kufika hapa Butere, na jambo la kwanza ni kushukuru wewe kwa kupatia Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya bendera na kazi kama waziri wa vyama na cooperatives. Wangapi wanasema rais alifanya vizuri kupatia Oparanya? Tuone. Jambo la pili Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, ili nijulishe wabunge wenzangu, nikujulishe wabunge ambao wamekuja hapa Butere, tuko na shida ya college ya KMTC. Na mimi kama mjumbe nimeshirikiana na gavana Baraza, tuko karibu kuanzisha KMTC, lakini tunaomba mkono yako utusaidie ili tupate college ya KMTC. Wangapi wanasema rais atusaidie college ya KMTC? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi niko na furaha sana. Last week, wiki ambayo imepita, tulikuwa na Mheshimiwa Rais Malava, na mimi nilisimama nikaeleza Mheshimiwa Rais ukweli. Ukweli ni ya kwamba sisi viongozi ambao tuko kwa jeshi ya baba tulikuwa tunatukana Mheshimiwa Ruto, tunamuita majina, na ni vizuri nikisimama mbele ya kanisa ya Anglikana niombe Mheshimiwa Rais pole, niseme ya kwamba hiyo maneno ilikuwa siasa. Sasa bila amepatia Mheshimiwa Oparanya kazi, sisi tutafanya pamoja. Wangapi wanasema leo rais anisamee tufanye kazi pamoja? Ataonyesha tu mkono, alafu nitaita chairman, alafu chairman niwaite waongee. Unajua hii ni mambo ya State House bwana, mnataka kuniweka kwa shida. Kwa sababu nilikuwa naomba tu, kwa sababu ya muda nijulishe, alafu nitapatia mmoja wawili ambao watakuja kusalimia wananchi. Sawa sawa. Kwa hivyo tukianza, ili nijulishe, tuko na Mheshimiwa Kakai Bisau ambaye ni mbunge wa Kiminini kutoka Trans Nzoia. Tuko na Mheshimiwa Makali ambaye ni mbunge wa Kandui, ako hapo. Tuko na Mheshimiwa Beatrice Adagala ambaye ni women rep wa Vihiga, ako hapo mama Adagala. Tuko na Bishop Titus Hamala ambaye ni mbunge wa Lurambi. Tuko na Mheshimiwa Innocent Mugabe, nilikuwa nimeona yeye hajafika, ni kama ameenda mahali anarudi. Tuko na Mheshimiwa Godfrey Mulanya kutoka Malava. Tuko na Mheshimiwa Fredi Kana.
na Mheshimiwa Oscar Nabulindo. Kutoka na Baholo tuko na Mheshimiwa Shinali kutoka Ikolomani. Tuko na Mheshimiwa Christopher Aseka kutoka Huisero. Tuko na Mheshimiwa ni deputy governor, ni vile nilikuwa nataka kutaja yeye. Nilikuwa nimesahau yeye ni deputy governor. Mheshimiwa Ayub Sabula, lakini ataitwa na governor Barasa. Tuko na Mheshimiwa Catherine Omanyo, women rep kutoka Busia. Tuko na women rep kutoka Trans Nzoia, Mama Lilian Siyoi, correct. Tuko na Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, hajafika, ametoka kidogo. Tuko na Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi, mbunge wa kwanza kutoka Trans Nzoia. Nashuku nimemaliza wabunge. Tuko na Mheshimiwa Caleb Hamisi, mbunge wa Saboti. Tuko na Mheshimiwa Aladwa kutoka Makadara, Nairobi. Tuko na Mheshimiwa Kivai Kagesi kutoka Vihiga constituency. Tuko na Mheshimiwa Mary Emase kutoka Teso South. Tuko na Mheshimiwa Oyula kutoka Bumula. Butula not Bumula, Butula. Tuko na Mheshimiwa Papela ambaye ni nominated. Elected. Webuye, mbunge wa kutoka Webuye. Nashuku Mheshimiwa. Tuko na Mheshimiwa Maungu kutoka Luanda. Tuko na Mheshimiwa Simiyu kutoka Cherengani, Trans Nzoia. Mheshimiwa Rais, nimemaliza Didmas nimetaja. Tuko na Mheshimiwa Wainaina kutoka Eldoret. Haya, sasa nimemaliza wabunge, nataka niite kwa heshima. Nitaita yeye, relax. Nimemuona, nitaita yeye. Najua sijataja Mama Elsie Muanda, nitaita yeye. Nitaita yeye kusalimia. Alafu nitaita Mheshimiwa Waluke, atakuja pia kusalimia kwa niaba ya wabunge wa Western kama chairman wetu. Kwa hivyo nataka nianze na kuita Mheshimiwa Elsie Muanda ambaye ni women rep wa Kakamega County. Akuja aongee kwa dakika moja peke yake, alafu nitaita Mheshimiwa Waluke, alafu niite Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Asante sana. Bandu beru mirembe, wapi shangwe na vigelegele ya president wetu? Wapi shangwe na vigelegele ya Wycliffe Ambetsa Oparanya? Mimi ndio mama wenyu wa county, Mama Elsie Muanda, senje wa bana, koko wa bana, mukhali witulanga muskati kulindi Kakamega
County. Siku ya leo hapa Kakamega County, zaidi ya miaka 50 ilipita, mtoto alizaliwa hapa Mabole. Huyo mtoto hakukuwa wa matajiri, alikuwa analala kwa magunia. Huyo mtoto hata alikuwa anakojoa kwa magunia na analala hapo, lakini ya Mungu ni mengi. Akawa waziri, akawa gavana mchapakazi wa Kakamega County, akisema takubariki, kwani yeye Mlembe boss, Mlembe hand. Tunashukuru rais kwa kutupa siku zake akiwa gavana. Yeye ndio alikuwa gavana namba 1. Kwa hivyo sisi tunajua ya kwamba Wycliffe Ambetsa Oparanya akiwa ndani atafanya kazi. Shikali kario. Sisi tunajua kina mama mkiwa hapo. Mimi najua hapa Kakamega mnapenda mambo ya table banking. Kina mama sisi tutakuwa sawa sawa. Gen Z muko? Gen Z power. Pia nyinyi Gen Z kwa hiyo cooperative muko ndani. Na mimi nasema ya kwamba sisi kama watu wa Kakamega County tuko kwa broad based government. Shikali kario. Na mnaona vile watu wamekuja wengi. Oparanya, I can see my colleagues wa kwanza, mawaziri mko pale. Simameni mwenye mlikuwa kwa government ya kwanza ya Wycliffe Ambetsa Oparanya. Kwa hivyo ni asante. Na la mwisho, mimi nashukuru rais kwa kutambua kina mama. Saa hii Attorney General ni nani? Chief Justice ni nani? Kuna wale walisimama na mimi wa mama pia wako hapa, walipewa kazi, si ndio? Adija alipewa kazi, Koni alipewa kazi, na pia tuko na Inyangala hapa alipewa kazi. Kwa hivyo president anapenda kina mama oye, kina mama power. Asanteni sana, Mungu ambariki. Haya, nilikuwa nimesahau kutambulisha nominated senator Mama Catherine Muma. Alafu tuko na senator wa Vihiga ambaye ni deputy party leader ODM, anaitwa Mheshimiwa Godfrey Osoti, pia ako pale. Sasa nataka kuchukua fursa hii niite Mheshimiwa Waluke ambaye ni mbunge wa Sirisia akuje aongee kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Magharibi. Asante sana. Haya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Commander in Chief of the Defense Forces, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, mawaziri ambao wako na wewe leo chini ya Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, PSS na wananchi wa hapa wote na wabunge wenzangu, nataka mtoe salamu ya Mheshimiwa William Ruto na Oparanya tuone vile inaonekana. Salamu, 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 salamu. Mheshimiwa Rais, tunakaribisha hapa nyumbani Western. Wewe ni ndugu yetu, wewe ni wetu, na kila mara
hatuendi kuomba utoke mbali ndio ukuje utembelee sisi. Tunafuraha sana kwa siku ya leo kwamba uliteua Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya kuwa rais, kuwa waziri haya, atakuja kuwa one time. Sini sawa? One time atakuja kuwa rais. Amemteua Oparanya kuwa waziri katika serikali ya William Ruto. Na mheshimiwa umefanya kitu mzuri, jambo mzuri. Hii ni kuunganisha jamii ya Western. Bila ulikuwa umejaribu hapo nyuma kuunganisha network. Sasa Oparanya alikuwa amepaki nje, sasa hizi amekuja. Sasa network ya Western region itakuwa iko kamili kabisa. Na tunataka hivyo ili sisi tuwe kangari, tuwe watu ambao wameshikana kwa pamoja, watu ambao jamii inaongea lugha moja. Kwa miaka mingi tangu uhuru sisi tulikuwa tumekawanyika vipande vipande, lakini sasa tuko kwa pamoja, tumeshikana. Nataka kushukuru hii jamii yote ya Western kwa kukubali kukuja pamoja, na tutaendelea hivyo ili kura hii inakuja. Utakuwa na kazi rahisi sana vile Oparanya amekuja kujoin sisi, hautakuwa na shida yoyote kwa vile yeye ndiye alikuwa kutafuta Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuleta kikosi ya Orange, kikosi ya ODM brigade kujoin sisi. Sasa huko kamili, na hawa ni majirani wetu, ni mandugu zetu, wako na sisi na wewe pamoja. Sasa ukiunganisha Nyanza na Western, wewe uko imara na itaendelea hivyo, na tunakuombea tu uwe mzima namna hii na utembelee sisi kila wakati vile unatembea namna hii. Hata Nyanza rais, maendeleo ya Western ilikuwa imepaki nyuma sana. Wewe ulikuwa hujachukua uongozi. Unajua huko mbali huko kuombaomba. Sisi sasa watu ya Western hatuombi. Tunakuita William, kuja hapa utufanyie hii kwa vile wewe ni mtoto wetu, wewe ni ndugu wetu, wewe ni rais wetu. Sasa kila kitu itaenda kwa haraka sana. Kwa hivyo kwa hayo machache, wangapi wanasalamia rais salamu ya mwisho na kukaribisha yeye tena nione vile mna bas. Asanteni sana rais wetu. Omanye omundu omanye nola ano shola kati ya Ruto tawe ulo omundu nakazia mayema shinga kolola malaikano manarero mukeka kwa redi shinga kwembolera hukuno nawe si Oparanya zala ja muwere chino kandi wakabola mshola chenda naeta shuku chenda zanna Mheshimiwa Rais, nilikuwa naambia wananchi, wewe vile umeseta hapa na hii kitu umepatia Oparanya, sisi hapa Butere tunaangalia wewe kama mtoto wetu, tunaweza hata tembea na wewe. Si iko hivyo? Wangapi wanasema tutatembea na rais tuone tukishukuru yeye? Asante sana. Nataka sasa nichukue nafasi hii niite mheshimiwa ambaye jina zinafanana na yangu, anaitwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro kutoka Kiharu constituency. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Tindi Mwale, Your Excellency our President Dr. William Samoei Ruto, waziri wetu Oparanya na watu wote wa Kakamega na Western. Badu vefu mulembe. Mulembe handi. Mule moyo. Mule baramu. Musangarire. Asanteni sana. Mimi naitwa Dede Nyoro na kwetu ni kule Kiharu Murang'a. Na yangu Mheshimiwa President, Kenya ni ya maajabu. Kwa sababu tumekuwa katika kura.
na Mheshimiwa Tindi Mwale ametubu. Hata mimi kama Dede Nyoro siamini niko homecoming ya Oparanya akiwa waziri. Lakini wacha niwatobolee siri kidogo. Nitoboe nisitoboe? Nitoboe nisitoboe? Kuongea ukweli, hata sisi tukifanya kampeni yetu ile wakati, kuambia ukweli, tulikuwa tunatazama na tunaona hii dume yenu kwa kazi, haki ya nani yako sawa. Na Mheshimiwa Oparanya mimi nilimjua kabla nikuwe mbunge, and I have never forgotten a newspaper headline ambayo Oparanya alikuwa mbunge as the best performing MP in Kenya. Na pia vile alipewa kazi ya ugavana, pia yeye akachapa na roho yake yote. And that is the kind of Kenya that we want. When we are looking for a football team to represent our country, Kenya, we look for the best. If it's the striker, we look for the best. If it's the striker, we look for the best. If it's the goalkeeper, we look for the best. We never look for the last name of the person. Then therefore, when it comes kuendesha mambo ya nchi ambayo hata iko na umuhimu zaidi, tunafaa kama Wakenya tunaangalia wale wako na ujuzi na wale wanaweza kupeleka Kenya yetu mbele, kwa sababu Kenya ikisaidika, sisi wote tunasaidika. President Kibaki wakati alikuwa rais wetu, bila uchumi wetu ilienda mbele, haikuenda mbele kwa sisi ambao tunaongea lugha yake ya mama peke yetu, ilienda mbele kwa Wakenya wote. When the economy improves like it did during President Mwai Kibaki's time, it improved for all Kenyans. And I believe also in the good leadership of our president. Kenya ikienda mbele, inaenda mbele kwa sisi wote. Na kwa hivyo ni vizuri tunaangalia mkono wote, kama ni striker, mguu kama ni ya defender, kama ni akili ya goalkeeper, tupeleke Kenya yetu mbele. Kwa hilo jambo lingine, kwa sababu yangu ni machache, mimi ni chairman wa budget pale National Assembly. Lakini watu wa Butere, najua hapa tuko Kakamega yote, lakini watu wa Butere, hii mtu yenu anaitwa Tindi Mwale. Unajua jina yangu na yake inaenda kufanana. Unajua nikiwa chairman wa budget, akipita karibu na ofisi ananiuliza, ndugu yangu uko? Anapitia. Mimi nafikiria ananiletea salamu za Butere. Analeta salamu ni sekunde 3. Hiyo ingine ni maji, ni stima, ni barabara yote ya Butere. Mimi nataka niwatume kwa mbunge wenu, aache kutaka kuchukua budget ya Kenya mzima alete hapa Butere. Mumwambie awache tafadhali. Mtamwambia awache? Kwani ni nyinyi mnamtuma? Mnamtuma achukue yote alete hapa Butere? Umenyorea togo ikarania we. Na katika hiyo kazi nafanya kama chairman wa budget, mniruhusu niseme tu mambo ambayo tumetenga. Kuweka pesa ya Wakenya na ingine isatoka, sio kutega peke yake. Moja, tumeweka 7.5 billion shillings katika hii budget tuko nayo ya fertilizer. Fertilizer ya wakulima wote wa mahindi na other cash crops. Tumeweka pesa ya wakulima wa maziwa 1.5 billion na itakuwa inasimamiwa na Waziri Oparanya, so that the milk prices ya Kenya isiende chini ya shilingi 50. Tumeweka pesa ya mabarabara zile zimekwama, na tumeweka pesa kwa vitu mingi, lakini ile nataka nimalizie nayo kwa hayo. Kuna mambo nimesoma kutoka jana. Walimu wetu wa JSS wanaleta maneno complain mingi na ni mzuri. Wakicomplain na wakitusukuma sisi kama viongozi ni mzuri sana zaidi. Lakini ni vizuri nifanye clarification. Kwa hilo mambo inafanywa na dada zetu na kaka zetu, pesa 18.7 billion Kenya shillings ambayo ni wa kuwapea kazi ya permanent and pensionable. Na hiyo pesa haijaondolewa na mtu yeyote. Na mimi kama Dede Nyoro tukiwa hapo bunge, pesa ya JSS interns, no one can touch even a shilling. In fact, tunauliza TSC waharakishe mwenendo, ndio waharakishe kuconfirm
our JSS interns into permanent and pensionable terms. Ya mwisho kabisa, haki siamini ati Hasrafad mtu anakuwa anakubusha sisi hatujalipa, anaitwa Wycliffe Oparanya. Mheshimiwa Oparanya, ukiona namba yangu ya simu hapo, unipeleke polepole ama nikate hiyo pesa kama chairman wa budget. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, sasa nataka niite kiongozi wetu katika bunge ambaye ni minority leader, Mheshimiwa Junet Mohamed, akuje aongee na wananchi. Karibu sana Mheshimiwa Junet Mohamed. His Excellency Rais wa Jamhuri wa Kenya Mheshimiwa William Ruto, Waziri wa Cooperatives Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, na wabunge wenzangu wote na watu wa Kakamega kwa ujumla, hamjambo. Hamjambo tena. Mheshimiwa Rais, mimi sijazoea kuongea kwa mkutano wa rais. Hii ndio ya kwanza nafikiri. Lakini sasa tutafanya tu, sasa tufanye namna gani? Lakini kabla sijaendelea, ningependa kusema nimetumwa pia na salamu kubwa. Baba Raila Amolo Odinga amewasalimia wote, amesema nifikishe salamu yake katika mkutano hii. Mmepokea? Mmepokea? Mheshimiwa Rais, mimi nimekuja hapa leo kama mbunge wa Suna East na pia minority leader kuja kuungana na wewe ili tukue kwa sherehe ya former deputy party leader wetu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mheshimiwa, wakati ulikuwa unatengeneza hii serikali ya broad based, mtu ya mwisho ya kutoka kwa ODM ilikuwa Oparanya. Alikuwa na sita, bado alikuwa na polythene bag na vitu yake imebaki ndani ya ODM. Alikuwa anasema mimi kutoka kama ile ng'ombe inakataa kwenda. Lakini mwishowe alikubali, akasema wacha niende nisaidie wananchi wa Kenya. Sasa tunapongeza yeye. Ni mtu ambaye alituongoza kwa njia vizuri sana katika chama. Alikuwa deputy wa baba yetu na alifanya kazi mzuri sana katika chama yetu, na tutaendelea na mfano wake ambaye ametuachia nyuma wale watu ambaye wamebaki huko. Mheshimiwa Rais, sisi kama minority in parliament, mimi nataka kusema ya kwamba sisi tutabaki tukisaidia pia wananchi na tukiangalia kazi yetu vile inatakikana. Kuna watu wanaeneza uvumi ya kwamba saa hii bunge ati hakuna minority, ODM sijui imeingia sijui wapi sijui nini. Sisi ndio minority ndani ya ODM, ndani ya bunge, na hiyo nafasi hakuna mtu tutamwachia, kwa sababu Mungu ndio alipatia sisi hiyo nafasi. Ilitoka kwa Mungu, sio kwa binadamu. Tulienda huko bunge, wengine wamesema wao ni majority, na sisi Mungu akasema mkae upande, mimi pia mchunge vitu ya bunge hapa ya wananchi. Sasa tutawachia nani? Tutafanya kazi yetu kikamilifu na tutahakikisha ya kwamba serikali imefanya kazi yake kulingana na katiba. Hiyo ndio kazi yetu. Tutafanya mambo ya representation, oversight na legislation. Na hiyo ndio demokrasia ya Kenya. Na hiyo ndio vile nchi tutaendeza nchi pamoja. Kwa sababu kama wenzetu wameenda kusaidiana na serikali, sisi ambaye tumebaki lazima tufanye kazi yetu, au la sivyo? Si namna hiyo? So hii porojo hii wanaeneza watu ndani ya town na ODM, sisi hatuna coalition na UDA. Sisi ni mambo tu hii, watu wamekutana, wengine wamepewa kasi. Hii ni kama come we stay. Watu wameingia kwa nyumba namna hiyo tu, na sisi tumewachwa nyuma namna hii tu, na tutaendelea namna hiyo, si namna hiyo? So Your Excellency, mimi nataka kusema ya kwamba sisi tumefurahia ya kwamba wale watu yetu ya ODM ambaye wako na ujuzi, watu kama Mheshimiwa Ambetsa Oparanya, Mbadi,
Opiyo Wandayi, Hassan Ali Joho wamepata kazi. Nani hataki kazi hapa Kenya? Yuko mtu hataki kazi hapa Kenya? Hata mimi ni vile nimebaki tu huko nje. Kama ningeitwa, ningeongea na bibi yangu tu niseme hii iko namna gani bana. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, mimi vile mwenzangu hapa ameomba msamaha, mimi nilikuwa nasema tusameane tu. Kwa sababu mimi nilisema mambo mingi wakati ya uchaguzi, na wewe pia na wetu wako walisema mambo mingi kuhusu baba yangu. Mulisema yeye ni mkitandawili, mulisema yeye ni mchawi, mulisema yeye ni mtu anakimbia usiku. Na mimi sasa ikabidi niseme mingine. Sasa tukapambana. Sasa hiyo maneno tusameane kuanzia leo hapa kwa Oparanya. Sasa vile tunaelekea, mimi nimefurahi kwa sababu saa hii Inchi yote sasa inasikia vile wanapata chairman ya budget kulingana na ushuru ambayo imerogotwa, kila mtu anapata nafasi yake ya maendeleo. Tunataka kupambana na siasa ya exclusion. Hii ya kufungia wengine nje. Na wengine wako ndani huko tu, mfupa iko kwa mdomo, wengine wanakunywa maji huko nje. Hizi hatuwezi kubali hiyo. Hatuwezi kubali. Kwa hiyo machache mimi nataka kusema asante sana. Next week unakuja huko Nyanza. Tunakukaribisha Mheshimiwa Rais kwa roho safi, kuja utembee. Sisi watu wa ODM ni watu ambaye amani, tunapendana. Hata Oparanya iko huko lakini bado kwa ODM, asikudanganya ati ametoka ODM, bado yeye ni mtu wa ODM. Asante sana, Mungu akubariki, asante sana. Haya. Mheshimiwa Junet amesema tusameane, si ndio? Wangapi wanasema hata rais tumsamehe na tusamehe pia? Rais, kabla sijaita Mheshimiwa Osotsi kwa dakika moja, ambaye ni kiongozi yetu hapa ambaye ako kwa ODM top leadership, nitapatia Osotsi dakika moja. Lakini kabla sijaita yeye, tuko na former MCS. Ukishakuwa kiongozi wewe ni kiongozi, si ndio? Tuko na former MCS wakiongozwa na Mheshimiwa Posho kutoka Matungu, pia wako hapa kwa podium, na tuko na commissioner wetu Mama Hadija ambaye anatoka Mumias Commission of Revenue Allocation. Kwa hivyo nataka niite Mheshimiwa Osotsi kwa dakika moja. Senator wa Vihiga akuje aongee kwa dakika moja peke yake tafadhali. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, mgeni wa heshima today Mheshimiwa Oparanya, all protocol observed, wananchi wa Kakamega Murembe, hebu tusalamiane kwa hewa. Mimi pale wanijui, mimi ndio Godfrey Osozi, senator wa Vihiga na vile vile deputy party leader wa chama cha ODM. Na mimi nimekuja tu, mimi kama Junet, pia mimi sijazoea kuongea mbele ya rais. Tunajifunza. Lakini leo ni siku ya Oparanya. Sisi ni kusema rais, asanti sana kwa kufikiria ndugu yetu Oparanya kuwa waziri. Na sisi kama chama cha ODM tumewakubalia waende wakusaidie kazi. Sisi wale tumebaki, vile Mheshimiwa Junet Mohamed amesema kwamba katiba ya Kenya inaongea mambo ya minority na majority. Sisi kama ODM tutafanya kazi yetu kama minority. Mahali rais umefanya kitu mzuri, sisi hatuna budi, tutakuunga mkono. Lakini mahali umeteleza kidogo, utukubali pia tukosoe. Ama namna gani? Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais William Ruto, ukiangalia Mheshimiwa Oparanya, hapana muona tu kama cabinet secretary wako. Ujue Mheshimiwa Oparanya kwa hii kura ilipita alileta MCS
95 MCAs. Alileta wabunge 20 kwa chama cha ODM. Alileta masenators 4 na vile vile alileta magovernors 3. Kwa hivyo password hapa Western, ule mtu ako nayo ni watu 2. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Oparanya. Na mimi kwa sababu Mheshimiwa Oparanya tumempatia sabbatical leave aende asaidie serikali, mimi kwa chama, mimi nimeingia hapo nafasi yake. Ninajua viatu ni kubwa, lakini mimi nitajitahidi niingie ndani nitoshee kwa hiyo viatu. Wakati Mheshimiwa Oparanya atarudi baada ya leave, kazi itaendelea na tutaenda mbele kama ODM. Nikimaliza, mimi kama deputy party leader wa ODM nimepewa salamu ya kuwapatia wananchi wa Western kutoka kwa baba Raila Amolo Odinga. Wangapi wamepokea salamu ya baba? Asante sana. Mheshimiwa Osoti amesahau Oparanya ni mchapakazi, ameenda kufanya kazi, hajaenda leave, si ndio? Tumepatia Mheshimiwa Ruto Oparanya aenda alainishe maneno ya Hustler Fund. Mheshimiwa Rais, kabla sijaita aliyekuwa waziri Moses Kuria, nataka ni recognize commissioner ambaye ni Rachel, commissioner wa CDF. Rachel alikuwa women rep wetu hapa, na sisi tunashukuru wewe kumpatia kazi, ako hapa. Nataka sasa nichukue fursa hii niite Mheshimiwa Moses Kuria akuja aongee, ambaye ni kiongozi kutoka Mlima Kenya. Asante. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, rafiki yangu, ndugu yangu, waziri Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, na viongozi wote, wananchi wa Kakamega, Mlembe Boss, Mlembe Swa, Musangalile, Mulibaramu, Mulimwoyo, asante sana. Nimekuja hapa leo kwa sababu Wycliffe Ambetsa Oparanya kwanza ni rafiki yangu, na rais ni kushukuru kwa kumpatia kazi, kwa sababu kuna pahali umeniokolea. Mwaka moja hivi na kitu, wakati nilikuwa waziri, karibu kila wiki nilikuwa nakutana na huyu wa Ambetsa Oparanya. Tukikula chakula kwa hoteli, ananiambia nilipe bill, ati mimi ni waziri. Sasa Oparanya, sasa wewe utalipa bill. Kwa hivyo hapo rais amenisaidia. Lakini kwa sababu najua Oparanya kwa muda mrefu, tangu wakati alikuwa waziri wa planning wakati wa Kibaki, na pia mimi nimesomea hesabu, tulisoma degree moja na yeye huko university, na mimi niko na hakika ya kwamba hii kazi ataweza. Jana rais alinipatia kazi nikuwe advisor, na unajua huyu Elsie Muhanda tumekaa na yeye, ameniambia sasa vile wewe ni advisor, si uni advise. Mimi nikamwambia Elsie, nilichaguliwa ni advisor rais, sio kila mtu. Lakini hata kama ni hivyo, na vile Oparanya rafiki yangu, niko na historia yote ya manifesto yetu, niko na historia yote pahali tuko katika masuala ya hustlers, masuala ya cooperatives, mambo ya maziwa, mambo ya kahawa, na hiyo mwa Kenya mimi nitagawa na ndugu yangu Oparanya. Na yeye naona hiyo kazi ya kumadvise haitakuwa ngumu, sababu yeye ni a student, na najua hata nyinyi watu wa Kakamega mkiangalia ile kazi Oparanya alifanya hapa akiwa waziri, akiwa gavana wenu wa kwanza, niko na hakika ya kwamba hiyo kazi ataweza. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nikwambia ya kwamba hata kama wengine wetu hatuko katika baraza la mawaziri, mimi najua
ulikuwa na options mbili, ukuwe na taifa ama ukuwe na serikali, na ukachagua ya kwamba hakuna maana ya serikali kama hakuna taifa, na ukachagua kuwa na taifa juu ya kuwa na serikali. Na mimi nataka kuambia historia ya Kenya hii itafurahia ile kitendo umefanya ya kuunganisha Wakenya wote. Na unajua kuna watu wengine Kenya hii bado wako na kasuba ya kwamba unaweza kujifungia kwa kona yako, mwingine kona ingine, na hatuweze kuwa sawa. Ile shida iko Kenya hii inahitaji sisi zote. Na sasa mimi naona tuko na nafasi ya kipekee, nafasi ya kihistoria. Hata ile maneno sugu imetusumbua miaka mingi tutaweza kuitatua kwa sababu ya umoja. Na mimi naona tuko hapo sawa sawa. Na niulize viongozi wote, unajua hapo zamani wakati jana nilikuwa waziri ya biashara, kuna kitu moja nilisoma nilipozunguka hapa kufungua industrial park, nikajifunza kwamba hakuna sehemu hata moja ya hii taifa letu haiwezi kuchangia katika Kenya yetu. Wakati tulikuja hapa Sinoko hapa Likuyani, wakati tulienda pale Nasewa Busia, wakati tulibigia pale Sangalo pale Bungoma, wakati tuliingia hapa Rwanda Vihiga, tukaingia pale ADC pale wa Trans Nzoia, nikajua ya kwamba kona yote ya Kenya hii inaweza kuchangia katika taifa letu. Na hii chakula hii Kenya tutaipika namna hii. Mwingine alete mahindi, wengine walete ng'ombe zao, wengine walete samaki, na hii chakula ya Kenya inaweza kutoshea kila mtu. Ile mimi ningetaka kuwasihi viongozi wote, kama kuna mtu bado, na nimeona viongozi wengi sana Kenya hii wanataka kupotosha watu wao ya kwamba wewe unaweza kuwa na dunia yako katika kona yao. Mimi siwezi kuingilia kasuba kama hiyo. Ni kama mama moja alikuwa pale Uganda, alikuwa anaitwa Alice Lakwena, alikuwa anaambia watu atiwajipake mafuta kwa mwili, risasi hawezi kuwapiga. Mimi naambia hata watu yangu huko Mlima Kenya, ukijipaka mafuta bado risasi itakupiga na utakufa. Msidanganywe ya kwamba tunaweza kujiweka kwa kona yetu. There is beauty and there is sweetness in bringing all Kenya together. Na mimi nataka kuunga mkono nikimalizia vile Junet amesema, tumeitana majina, tumetukanana. Hata mimi kama Mkatoliki natubu dhambi, ile maneno nimeita baba, na pia niseme hata hiyo forgiveness ikuwe broad based. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, kabla sijaita governor aendelee, nilikuwa nataka ni recognize leaders ambao walikuwa wamesaulika. Tuko na msichana wetu ambaye anaitwa Harriet Chigai ambaye ni advisor kwa ofisi ya president. Tuko ndio huyo hapo. Tuko na former MP wa Makadara ambaye ni mjukuu anaitwa Ruben Ndolo, pia ako hapo. Tuko na rafiki ya baba anaitwa Raila Kamau wa Raila, pia ako kutoka Nairobi. Tuko na mheshimiwa MCA kutoka Nairobi anaitwa Stazo Omungala kutoka Kuisero, lakini ni MCA Nairobi. Ndio huyo hapo, ako hapo nyuma, na watu wengi ambao wamekuja. Hata tuko na mama yangu nominated MCA Lilian Osiema ambaye pia yuko. Nataka mheshimiwa rais nikushukuru kukuja. Ndio huyo hapo mama yangu ambaye nominated MCA Lilian Osiema. Nataka kushukuru mheshimiwa rais kukuja, na nashukuru wewe on behalf of the people of Butere and the people of Western for nominating our son Wycliffe Ambetsa Oparanya to be in your cabinet, and we believe with God's blessings mtafanya kazi pamoja na Oparanya ataleta mabadiliko na Wakenya watafaidika. Kwa hii nafasi chache, mheshimiwa rais, vile na kukumbusha maneno ya KMTC, usikose kutusaidia. Wewe ukitushika mkono tutapata KMTC ambayo tutaweka hapo Butere. Nataka nichukue kwa fursa hii ya kipekee niite mheshimiwa gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Fernandes Baraza
akuje aendelee na ratiba. Karibu sana gavana. Alafu yeye atarudishia Mheshimiwa Oparanya. Asante sana. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Cabinet Secretary wetu wa cooperatives ambaye ndio mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, magavana wenzangu ambao wako hapa, mawaziri na wale wote ambao wamekuja, hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza kabisa ningependa kutambua wazee wetu ambao wako hapa, na Waswahili wanasema palipo wazee hapaharibiki neno. Mheshimiwa Rais, allow me to recognize our Council of Elders wa Kakamega ambao wako hapa, wanaongozwa na Mheshimiwa Simu. Wapigiwe makofi. Asanteni. Pia nachukua fursa hii ku recognize the First Lady wa Kakamega County ambaye pia ako hapa, Professor Janet Barasa. Asante, yako pale, salamiana. Mheshimiwa Rais, niruhusu nimkaribishe mzee wetu wa hapa, Mzee Francis Atwoli, akuja nene machache. Karibu sana Mzee Atwoli. Ninyi washenzi sana nyinyi. Rais, mimi nitakuwa kwa ufupi sana. Na ni wiki moja tu tumekuwa na wewe Malawa, na unapenda area hii because katika muda mfupi wa wiki moja umerudi hapa, na hivyo ndivyo tulivyokuwa rais na aliyekuwa president wetu wa pili kwa pia katika eneo hili, lakini kwa ajili ni karibu na nyumbani kwako. Alikuwa kila wakati anafika, tukiwa na jambo lolote anakuja kutusaidia. Mimi rais, ulikuja bishop wa eneo hili ambaye ni shemegi yangu alikuwa ameshahubiri na nilimsikiza sana, na sijui kama Wakristo wenzangu waliokuwa hapa walimsikiza. Haya ni maajabu ambayo sijawahi kuona. Mwezi huu tarehe 22 tumemaliza karibu miaka miwili tangu tuwe na uchaguzi, na vile dalili zinaonyesha rais umefaulu kuunganisha sisi watu wa mkoa huu kimaajabu, na pia wale wengine wa mkoa wa Nyanza ambao ni mashemeji wetu. Mimi nilisikia kijana Junet akisema ya kwamba yeye anaomba msamaha. Mimi kama kiongozi wa wafanyikazi nilijua ya kwamba huwezi kuwawakilisha wafanyikazi vilivyo usipokuwa na serikali, na kule katika International Labour Organization we are anchored in tripartism arrangement: employers, workers and government. Na delegation zote ziwe ni za kule Addis Ababa, basi naongozwa na serikali yako. Na nikasalimu haraka sana. Tulikutana na wewe tarehe 1 Disemba, tarehe 8 ukakuja Kakamega, tukasameana, na ukao watu wa Kakamega wakakuambia tumewacha mzee wetu eneo hili, kiongozi wa wafanyikazi wa kimataifa, afanye kazi na wewe. Mimi nilisema na ajabu, Junet yuko hapa, James Orengo yuko hapa, na mimi, sisi ndio tulikuwa critics wako hatari. Na sasa hivi nikiwaona hapa wote
na wiki ijayo huko Nyanza, shikilia pale pale. Na ndugu zangu, nataka kuambia nchi zote ambazo zimeendelea kimataifa na zimepiga hatua kubwa sana kwa infrastructure, mambo ya kutengeneza ajira, kuleta watu wa kufanya kazi katika hapa na kufanya biashara, ni zile nchi ambazo hazina ugomvi. Na ninajua sana ndugu zetu wa ODM na wengine ambao wako nyuma na wale wa katika bunge, ni lazima tujaribu kujifunza mtindo ya kwamba kukisha maliza kwa election na kuna rais amejaribu kutuleta pamoja vile tulivyo sasa, we must move towards one direction. Hiyo ndio Kenya tunataka. Now if there will be any dissenting voice, sometimes it can be for personal purposes, personal gains. Sisi mkoa wa Magharibi, viongozi wetu watatu, Wycliffe Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Wycliffe Oparanya, sasa wako ndani ya serikali. Now there's no any slightest complaint ambayo tunatarajia kutoka katika mkoa huu. Kwa ajili hizo ndizo nguzo za huu mkoa, na mimi kama mzee wao nikiwa niko hapa karibu, naweza kuhakikishia kwamba tutakuwa na wewe na tutakusaidia kwa ukweli. Na hawa Luhya ni watu wanamjua Mungu sana. Kila boma ina dini, watajaribu kusaidia wakishirikiana na ndugu zao na mashemegi yao kutoka Nyanza. Thank you very much Rais. Saa hii naweza kulala sawasawa nikijua hakutakuwa na matata katika nchi yetu. Tutaendelea kuwa pamoja ili tuachie watoto wetu na vijukuu nchi ambayo ni amani. Thank you very much, Your Excellency. Asante. Wapi makofi ya mzee Atuoli? Mheshimiwa Rais, niruhusu tumtambue Deputy IG ambaye ako hapa, ndugu yetu Masengeli. Just stand for recognition. Pia tuko na Commissioner Kegode ambaye ako hapa. County. Governor ambaye alibahatika kupata the 5th city of the Republic of Kenya ambaye ni Eldoret. Karibu sana Governor Jonathan B. Koti moja. Asante sana Governor mwenzangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, mgeni wetu mkuu leo ambaye tumekuja kushangilia na kushukuru Mungu, ndugu yetu Oparanya, magavana wenzangu, viongozi wote, watu wote ya Western. Chamge. You just reply chamge, missing chamge. Una emphasize missing chamge. Yangu ni machache sana kwa niaba ya watu ya Uasin Gishu, marafiki, majirani zaidi kuliko wengine hapa. Tumekuja kuleta salamu za heri na pongezi kwa ndugu yetu Oparanya. Hata mimi niko kwa wale ambao wanashangaa kama hii ni ukweli ama tunaota ndoto, kwamba sijaamini kwamba mimi niko mrengo moja na gavana mwenzangu Orengo, pamoja na Otuoma, pamoja na Ayako, pamoja na Otichilo. Sijaamini leo tuko kwa serikali. So President, na kushukuru sana kwa kufikiria tuleta wa jamaa ndani. Na vile Junet amesema kuna kitu naitwa come we stay. Junet, come we stay italeta mtoto baada ya mwezi 9 na dakika 15. Na kwa hivyo hiyo kitokea sasa tatuongoza tuende mbele. Tunashukuru sana.
Karibuni Uasin Gishu. Tumesema mimi na ndugu yangu Barasa hapa tunafanya kazi pamoja na tumeshirikiana. Asanteni sana watu ya Western. Mimi nilisoma hapa Mheshimiwa Rais hapa tu Kakamega hapa, nikajua tofauti ya Mwisuka na Mwidaho, nikajua tofauti ya Muhanga na yule mtu wa Kimangeti, nikajua tofauti ya Mutsoso na huyu ndugu yangu mwingine hapa. Kwa hivyo tuko ingo. Nyasaya walinda wakati. Thank you very much. Asante sana Governor Jonathan B. Ningependa kumtambua Deputy Governor wa County ya Vihiga, Mheshimiwa Wilbur Kitiezo ambaye yuko hapa. Sasa kwa haraka ningependa kumkaribisha Governor wa kutoka Jimbo la Migori, Mheshimiwa Ochilo Ayako kwa ufupi. Your Excellency William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya, my brother and my leader, Wycliffe Ambetsa Oparanya, fellow governors, fellow leaders, na watu wa Kakamega wote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa kutoka Migori na salamu ya watu wa Migori. Watu wa Migori ni wengi na wamefurahia jambo hili ambayo inatendeka hapa. Na Mheshimiwa Rais, Migori people salute you. Migori people believe that democracy is about compromise. Democracy is about negotiations. And it's also compromise where you compromise with your competitors, but you don't compromise on your principles. So I want to laud you, Your Excellency, as a strong leader who has the courage and continues having the courage to discuss with your competitors to bring the nation together. Your Excellency, we are behind you. Unajua huko Migori sisi ni Onjelo Janam, na wewe ni Onjelo Jagot, na kuna Onjelo Japap. Sasa hiyo Onjelo yote na Wakenya wengine wengine wakiwa pamoja, naona tutafika mbali. I want to congratulate my brother and leader Wycliffe Ambetsa Oparanya. Wewe ni mchapakazi. You are a grassroots person. We in Migori and in other parts of Kenya will be looking forward to feeling you. Na Mheshimiwa Rais, I'm happy hata huko Migori wale brokers walikuwa nasema wanakujua au umewatupa kando, unaongea na wananchi direct, including me. Thank you very much and may God bless you. May God bless our brothers and sisters in Western, and may God bless all Kenyans. Asante sana. Asante sana Governor Ochilo Ayako. Ningependa sasa kumkaribisha Governor wa Kisii ambaye pia ni Deputy Party Leader wa chama cha ODM, Mheshimiwa Simba Arati. Karibu. Kakamega hoye. Hebu nisikie mzuri. Kakamega hoye. Mheshimiwa Rais William Ruto, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, magavana, wabunge, seneta, nataka nichukue nafasi hii nilete salamu za Kisii. Salamu kutoka kule Kisii kusema kwamba congratulations, wewe sasa umeingia katika serikali. Lakini pia nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Leo pia ni birthday ya mama Aida Odinga. Kwa hivyo baba Raila amesema kwamba mnaposherehekea kuchaguliwa kwa Mheshimiwa William Ambetsa Oparanya kama waziri, pia
pia msherekee birthday ya mama Aida Odinga. Ni wangapi wanatakia mama aishi pia siku nyingi? Kitu cha pili, Mheshimiwa Rais, hapa Kakamega wakati wa kampeni mimi nilikuja. Unajua mimi ni deputy party leader wa Hebu nikimaliza nikisema ODM namaliza kimaringo tu. Hivyo mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM nataka niweke bayana mambo haya kwamba sisi kama ODM hatujafanya mkataba wowote na chama cha Kenya Kwanza ama UDM. Ile kazi tumefanya, tumepeana viongozi wengine ambao ni wazuri katika chama chetu wasaidie Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba serikali imeenda mbele. Nataka niombe Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Opiyo, kwa sababu mko hapa, nyinyi wanne tumepeana katika serikali ya Kenya Kwanza, msilete mchezo huko. Mimi kama deputy party leader, kwa sababu ninyi ni watu wangu, na waomba mfanye kazi mpaka Mheshimiwa Rais aseme kwamba ala ODM ambayo yeye unajua alikuwa mwana ODM, aone kwamba ODM ni mzuri, na hao wangwana wakifuruga yeye hawa UDA. Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie mimi kama deputy party leader nitakuita ukuje ukae tuangalie karatasi tuone kama tutaenda pamoja na wewe mbele 2027. Ama namna gani? Mheshimiwa Rais, nikubalie niseme hili na kuomba, sababu ya sisi kuja pamoja, wananchi walisimama, wanajenzi wengi, na wewe mwenyewe uliongea ukasema hawa vijana ni wetu, hawa watoto ni wetu. Wale ambao walikuwa wameumia, wamekufa katika maandamano yale, serikali yako itafanya compensation. Na kuomba Mheshimiwa Rais, hapa Butere, Butere tulizika mmoja hapa. Sisi viongozi hatukukubaliwa kuongea huko. Mimi, Sabula, kina Boni Alwale tuliambiwa hakuna kuongea hapa. Nataka niulize Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwa sababu umeleta serikali ya umoja. Tunaomba tukielekea mbele tukue pamoja, tuijenge nchi. Hakuna nchi kama ingeenda chini, hata sisi hatungekuwa tunakaa hapa. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu umeamua kwamba Kenya tuwe pamoja, tuende mbele. Juzi ulikuwa kule Kisii. Mimi nataka niseme watu wa Kisii, wa Nyanza, wa Western, kama region moja lazima tusimame tuhesabiwe. Siku nyingine mzuri hapa mbele, Mungu akipenda, ndugu zetu wa Central mmekuwa uongozini. Mheshimiwa Rais, ukimaliza kipindi chako wewe kubali hii kiti irudi pande hii. Ama namna gani? Ni wangapi wanasema namna hiyo? Nione kwa mkono. Kwa hivyo tunajipanga hapa mbele. Western mpo? Wana ODM mko hapa? Mheshimiwa Rais, wana ODM ni wengi hapa. Kwa hivyo wewe utawasalimia vile unavyojua. Nikirudi Kisii nipeleke salamu zenu. Nimalize kwa kusema hivi, kuna wangwana wenzetu, baba anaenda kule AU. Nimesikia kuna watu wanasema sisi sasa ndio viongozi wa Azimio. Mimi kama deputy party leader, mimi ndio nitakuwa kiongozi wa Azimio. Kwa hivyo relax, wacha sisi, hakuna serikali tuko ndani. Tumesaidia Mheshimiwa Rais kuendelea mbele, lakini kama ODM na Azimio tuko. Kwa hivyo nawaambia relax, baba baada hajaenda, akienda sisi tuko, tutaendelea na chama cha ODM. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Simba Arati. Sasa ningependa kumkaribisha Gavana wa Siaya Mheshimiwa
James Orengo. Karibu sana kiongozi. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais ambao ni Commander in Chief of the Kenya Defence Forces, na ndugu wetu na pia alikuwa ni deputy party leader Bwana Wycliffe Ambassa Oparanya na familia yako, mawaziri ambao wako hapa na magavana ambao wako hapa, viongozi wa tabaka mbalimbali na wananchi wa Kakamega ya Western, na nafikiria Kenya nzima yuko hapa. Mimi pia nitasema machache, na niseme hivi, huyu Oparanya ukiangalia katika hii Jamhuri ya Kenya, watu ambao wamefanya kazi na ukifuata nyayo zao kila mahali amefanya kazi, unaona ya kwamba amefanya kazi kwa bidii na tena ameleta heshima kwa taifa na heshima kwa katiba na zile sheria za Kenya. Kwa hivyo mimi nampongeza na msifu Bwana Oparanya, kwa sababu kwa siasa saa zingine unakuwa na viongozi ambao sifa zao ni uongo, sifa zao ni mambo ya udanganyifu, sifa zao ni mambo ya rushwa. Lakini Oparanya naweza kusema ya kwamba hii ni kionjo tu. Tukiangalia mbele, if we can prophesize the future of Kenyans who can bring honor and distinction to the Republic of Kenya, na vile tumekaa hapa wote mnaweza tupiga darubini, lakini najua yule ambao darubini yake ni nzuri na ni heshima ni Wycliffe Ambassa Oparanya. Saa zingine Mheshimiwa Rais, nasema katika uwanja wa siasa kuna watu tofauti tofauti wanakuja kwa sampuli tofauti. Wengine ni wa sarakasi, akija kwa siasa ni sarakasi. Hata kwa dini pia saa zingine kuna watu wa aina ya ajabu, sampuli ya tofauti tofauti. Na nisamehe pengine nikisema hivyo, hata kwa dini mimi saa zingine nikiangalia kuna mabishopu wengine akisema Orengo funga macho, siwezi kwa sababu naweza kufika Shakahola. Lakini Oparanya atatufikisha pahali pazuri. Mheshimiwa Rais, I want to remind you that this country sometimes gets into very difficult circumstances, and you need leadership. You need leadership with integrity. Na me, I can be your witness. In 2002, 2007, wakati ambapo kulikuwa na shida kubwa sana katika Kenya, and we were in that Serena group where we discussed many things about Kenya, which transited to the constitution that we have today. So I am sure with this new trajectory, Kenya can go to a better place. We are going to go to a better place. Yangu ya mwisho, Kenya is a multi-party democracy. Is a multi-party democracy. Na sitaki watu wasahau hiyo. Is a multi-party democracy. Na najua Mheshimiwa Rais pia unajua hii ni multi-party democracy. Na wewe pia ulikuwa katika, kwa watu ambao wamechangia ODM sana, wewe ulikuwa kwa mstari wa mbele.
kila mahali katika hii Kenya. So when you choose and you choose some of our best people to work with without destroying the base and the foundation of the constitution, which are the political parties, tunakupatia hongera. Kama kuna wengine wangeharibu vyama vingi alafu turudi pale pale tulipo mwanzoni. So let the constitution work, let democracy work, and remember that Kenya is one indivisible nation. Leo umenipatia lift katika ile baiskeli yako. Sijawahi kupanda hiyo baiskeli. Tukapitia kule Nandi, and I could hear what the people there were saying. Wakiomba barabara, wanaomba barabara ya kuwafikisha Kisumu. Wakiomba barabara ya kufikisha Yala hapa. So it means that Kenya, we are one nation, one people. Let's work together and let us shame the devil. Asanteni sana. Asante sana Gavana Orengo. Kwa haraka sasa ningependa kumkaribisha ndugu yetu ambaye tulipatiana online kule Nairobi, Mheshimiwa Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Karibu sana Sakaja. Asante sana. Bwana asifiwe. Your Excellency, our President, pamoja na ndugu wetu mkubwa Wycliffe Oparanya na viongozi wote ambao wako hapa, all protocols observed, watu wa Butere na Western yote, mwami itsominywe, mlembe vosi. Leo tumekuja kwa furaha kubwa kuzindikisha ndugu yetu mkubwa. And Your Excellency, thank you for the honor you have given our big brother Wycliffe Oparanya, and also our sister Waziri Baraza. Nimemwona, sijasikia kitajwa, but we're also proud and grateful that you've given us also our sister as the CS of Health. Sijakuja peke yangu, nimekuja na viongozi wengi kutoka Nairobi kuonyesha Waziri Oparanya vile tunakupenda. Niko na wamama wangu hapo wa kanisa wamekuja, wamama wangu wa Mama Region wote wa Nairobi wako hapo. Asanteni sana. Your Excellency, pia tuko na MCAs, sio mmoja, ni wengi kama 15 kutoka Nairobi. Tafadhali wasimame. Wako wapi? Wengine wako hapo nyuma, wengine wako pande hii. Tafadhali tu salimianeni jameni. Asanteni sana kwa kuja hapa kuonyesha ile furaha tuko nayo kama watu wa Nairobi kwa uteuzi huu. Waziri Oparanya, you've heard everybody saying there's a lot of faith and confidence in the leadership you've continued to demonstrate. And we are sure that you will not let us down as a country and as a people. Watu wengi wamesema ya kuwa hawakuamini ati kungekuwa na siku tungekuja homecoming ya Oparanya. Wengine wanasema wanashangaa ni njia gani ati wanakaa na watu walikuwa wa ODM ama ni wa ODM na watu wa UDA. Mimi sina hiyo mambo ya kushangaa. Mimi sijashangaa hata kidogo, kwa sababu kama governor wa Nairobi kutoka siku ya kwanza tulianza kufanya kazi pamoja. Hata wale MCs nimekuja nao, kuna wa UDA, kuna wa ODM, kuna wa Wiper. Ule nimekosa tu ni wa Wajakoya peke yake, ndo bado hawajakuja, but wote wako hapa because Your Excellency, what you're doing is the right thing to bring this country together. Lakini watu wa ODM mnasema tuko pamoja, afu mnasema lakini hatuko pamoja sana. Lakini mnataka kukula fare. Kama tumekuja pamoja, sisi tunazidi kuwatongoza tu. Tunazidi kuwatongoza. Hata mchana siku ya kwanza anasema hapana. Si ndio hiyo? Yes, we believe in multi-party democracy, but we believe in the unity of our country. Tutazidi kuwatongoza huko mbele. Mimi naona itakuwa nzuri Kenya yetu. Hii umoja mnafurahia jameni? Watu wa Butere, watu wa Western mnafurahia hii umoja hii tunaona? Mnafurahia William Ruto aendelee kufanya kazi na baba ama awache? Si aendelee? Ya mwisho nikienda kumalizia, mawaziri ambao umeteuliwa,
Waziri Oparanya, Waziri Joho, nimeona Waziri Opiyo Wandayi, tuko na Waziri pia Mbadi. Tunawaomba jameni, hata vile mmechukua tamu za uongozi, let us remember what brought us to this point. Let us remember what brought our country to this point. Nataka tuone mkifanyia wananchi kazi, tubaki na wananchi, tusiwe na kiburi yoyote, tufanye kazi kwa nguvu kabisa, because it is a renewed hope and a second chance to bring our country together. Mwisho kabisa, watu wa Butere, nimeona Atuoli akiongea, Papa Atuoli, wazazi wako na wasiwasi kwa sababu ya walimu. Monday shule zinafaa kufunguka. Papa Atuoli, you're the leader of the trade union. Wazazi wengi hawajui wapeleke watoto shule ama wasiwapeleke. Tunaomba walimu. Waziri wa elimu hata hajakuwa waziri saa ile shule zimefunguliwa jameni. Amekuwa waziri wakati wa likizo. Waziri Mbadi hajakaa ofisi hata wiki 2. Tunaomba muwapatie nafasi, mzungumze nao, watoto wetu warudi shule siku ya Monday waanze kusoma, kwa sababu serikali iko tayari. Tunaomba tafadhali, Papa Atuoli, zungumza na union ya walimu. Ofisi ya Waziri Oparanya iko karibu na City Hall. So watu wa Western, watu wa Butere, mkija kuona Waziri Oparanya, mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Matatu. Ya kwanza, kabla ya kupitia kwa Oparanya upitie City Hall. Ukipata nimeshikana kidogo, ingia kwa hoteli yoyote Nairobi. Yoyote. Sawa sawa? Ya pili, ukiingia kwa hiyo hoteli yoyote, uliza Obusuma, uliza Ingoho, uliza Mrenda na soda. Ukiuliza kichoto sema umetumwa na nani? Sakaja. Lakini ya tatu, ukimaliza ulipe bili yako ili uchumi wetu uendelee mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Huyo ni jamaa wa Kanairo. Sasa kwa haraka ningependa kumkaribisha gavana jirani kutoka Busia, Mheshimiwa Daktari Paul Otuoma kwa ufupi. Mheshimiwa Rais, mgeni wetu pia wa siku ya leo, ndugu yangu mkubwa Oparanya, nende bandu wa Butere, murembe mno. Asanteni sana. Mimi pia nasimama hapa nikiwa na furaha kubwa sana, kwa sababu Mheshimiwa Rais, karibu mwezi moja imepita hivi tulikuwa hapa tukiomboleza, na wakati huo tulikuwa na party leader Raila, my brother Oparanya, tulikuwa tumepoteza ndugu yetu mkubwa, na tukawa hapa na hii maneno tukaanza kuzungumuza. Wakati huyo baba alikuwa amesema Kenya ni muhimu sana, na ni muhimu tukuje pamoja tuanze kuzungumuza, na akaongea mambo ya dialogue. Na wengine pia vile hatujifungi na jamu, tukaona hiyo maneno si mbaya. Mimi nikawa hapa nikaambia ndugu yangu Oparanya, unaona hii maneno iko namna gani? Na yeye pia akasema hii maneno iko tu sawa, hata mama alikuwa. Tukasema hii Kenya ni muhimu ikiwa kutakuwa na nafasi ambaye ndugu yetu Oparanya anaweza kupewa kutumikia wa Kenya ama kuhudumia wa Kenya. Wengine tukasema hiyo maneno ni sawa, naoni ndabo ole ndutefunga ne jam ama kahunyo ole msibuoni. Si hapo ndio nilisema hivyo? Nimeona hata ule padri tulikuwa naye hapa siku hiyo yuko pale. So vile hiyo maneno ikaenda namna hiyo, tukazungumuza, nikaona ndugu yetu akina Kamau, tukasema sasa huyu ndugu yetu awe tu hapo. Na bahati mzuri Mungu ndio hiyo akatokea, tukasema wewe umepewa nafasi. The president is the appointing authority, but remember you have been given opportunity to serve Kenyans. Hiyo nafasi utapewa ni ya kufanyia Wakenya kazi. Na vile imezungumuzwa,
Ndugu yetu Oparanya ni mchapakazi, so hatuna hata kusita. We know that Oparanya is going to deliver. Sisi hapa Western, one of the biggest engine ya development, especially in rural areas, hii mambo ya cooperatives, hii mambo ya SME, hapa Western iko chini. Na tumezungumuza hapa, ndugu Kuria amezungumuza, tunaongea mambo ya aggregation parks na nini, ambaye rais tunashukuru umetusaidia. Tukasema Oparanya vile yuko hapo, the first sisi nataka kuona at least hata minimum in every ward tuone a very active cooperative, na hii watu pia ambao wanapata hiyo hustler fund. So hiyo sisi tunashukuru, and we know that Oparanya you are going to work very hard for that. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, najua nchi saa ingine tunapata changamoto, lakini mimi pia nataka kushukuru mandugu zangu za ODM. Ososo umepewa nafasi, ndugu yangu Arati umepewa nafasi ya kuwa deputy party leader. Lakini saa ingine pia huwa tunasahau that among the first deputy party leaders ya ODM is none other than the current president of the Republic of Kenya. Sio ni ukweli? Rais ndiye alikuwa the first deputy, yeye wakiwa na Musalia. Na unaona ametoka kuwa deputy paka amekuwa president. So Paranya ohandu utefunga ni jamu. Tunaelewana hiyo maneno? Because yeye ndiye alikuwa kwa ODM deputy party leader. Na kwa Kikwetu, rais utaniruhusu nifanye shortwave kidogo. Hapa kwa Kiluya tunasemanga imuhula kwa londaho hadi machi kabitangao. Si ndio? Si Ruto alikuwa hapo deputy ya ODM na ameenda amekuwa rais. Na Oparanya sasa wewe pia umekuwa deputy, don't look behind. Wewe songa mbele. Ya mwisho, ile shukrani tena mimi nataka kutoa. Mambo ya kuleta Wakenya pamoja ni muhimu. Kenya is more important than any one individual. So rais, hii kitu umefanya ya kusema tunaweza kuja pamoja kama nchi na tusaidiane kutatua shida za Wakenya, that is the right way to go. Mambo ya kusema tunataka kukaa kona ile, you must decide. Do we want to be a nation or do we just want to be a conglomeration of tribes that fate put together? To build a nation is what you have done, that we must all come together and support each other and make our contribution ya kujenga nchi yetu. Ya mwisho, mimi nataka kusema tu hawa MCA, Your Excellency, MCA wetu na wabusia wako hapa wengi, unasikia wakisema huko nyuma. MCA pia wananisukuma huko, na mimi si trade unionist. Mzee wetu Atuoli ndio trade unionist. Sasa wananiambia ati sijui vitu ya sitting allowance yao sijui ilitolewa. Sasa wananiambia si usemeko tu kitu, at least tusikie umesema. So nimesemako. I hope rais pia amesikia hiyo maneno, kwamba we need to work together, si ndio? Otherwise hatuna mengi. Mimi nataka tu kutakia tena kiongozi wetu Raila Amolo Odinga aweze kuwa chairman wa African Union, na wale ndugu zetu Opiyo Wandayi, Mheshimiwa Oparanya, ndugu rafiki yangu Mbadi, ambao wote tumetembea nao pamoja. Please don't let us down. Serve this nation. It's a sacred calling for you to serve this nation. Kanisa iko hapa, huwa wanatuambia Mwokozi wetu Yesu Kristo alisema, well, if you want to be great, then you must be a servant to the other people. So nyinyi mmepewa hiyo nafasi, muweze kutuwakilisha, tutembee pamoja, na hapo mbele Arati mimi nakubaliana na wewe. Mambo ikiwa sawa, we are not strangers to each other. Huyu president tu si tumekuwa tu naye. Si hapo itakuwa sawa. So mimi nakuunga tu mkono vile umesema as my deputy party leader, and take it from me, tutawasupport tu. Unajua hata mimi nilikuwa nimetaka hiyo kiti lakini sikupata. Lakini si wale wamepata, tuungane tu twende pamoja. Wengine hata Barasa alitaka pia. So hakuna shida. Sawa. So sisi mtu asiwaletee jamu ati nini, hii vitu ya chama tumekuwa ndani. So sisi tunaendelea. Ile ya muhimu ni hii safari tumeanza, tuende mbele pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Governor Otuoma.
Wale wenzangu ambao wamesalia, tafadhali, rais yako na ratiba ambayo ni ngumu sana. So ningependa kumkaribisha Gavana Otichilo kwa dakika 2, gavana kutoka kaunti ya Vihiga. Karibu sana usalimie watu wa Butere. Basi rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wote ambao wako hapa na wale wote ambao wamekuja kwa sherehe ya leo, mlembe bosi, mlembe handi, yangu itakuwa machache. Kwanza, kwa niaba ya watu wa Vihiga County na watu wa Western kwa jumla, natoa shukrani kubwa kwa president wetu kwa kumchagua Wycliffe Ambetsa Oparanya kuwa waziri wa cooperatives. Sisi tumesema asante sana president. Ya pili, nataka kupongeza my brother Wycliffe Ambetsa Oparanya kwa kupata hiyo kazi. Sisi kama magavana wa region hii tumekuwa na furaha kubwa sana kwa vile Oparanya ndio yeye ndio alikuwa governor wetu ambaye alikuwa role model, na tulikuwa tunaangalia yeye. Kwa vile alikuwa nje, sasa tulikuwa na hatuna njia ya kuhusiana na yeye vizuri sana. Saa hii ameingia ndani ya serikali, kwa hivyo sasa tuko pamoja na yeye. Is mchapakazi, yeye ndio alianzisha Vision 2030. Yeye kwa Council of Governors amekuwa chairman wetu kwa muda mrefu. Kwa Lake Region Economic Block yeye ndio amekuwa chairman wetu. Kwa hivyo nasema yeye anatosha na achape kazi. Na kwa kumalizia, natoa shukrani pia kwa president kwa kuleta broad based government ili hii serikali iendelee mbele. Asante sana na mbarikiwe. Asante sana Gavana Otichilo. Mwisho sasa ningependa kumkaribisha gavana wa Bungoma Mheshimiwa Kenneth Lusaka. Karibu. Mheshimiwa Rais, all protocol observed. Mimi kwanza nataka nilete salamu za speaker wetu wa National Assembly Mheshimiwa Moses Wetangula ambaye ako out of the country on official duties. Alisema nilete salamu zake kwa Oparanya na Mheshimiwa Rais. Ya pili, pia nishukuru vile wengine wamesema kwa niaba ya watu wa Bungoma, Mheshimiwa Rais kwa kuchagua Wycliffe Oparanya ambaye tulifanya na yeye kazi awamu ya kwanza as pioneer governors. Na Mheshimiwa Rais, tukushukuru because in your cabinet you now have 4 former governors. 20% wamekuwa magovernors. Kwa hivyo kwa niaba ya COG tunakushukuru for honoring that cadre, kwa sababu ni watu ambao wako na ujuzi mwingi na watasaidia kuendesha gurudumu hili. Sisi ni Kenya kwanza na tumekaribisha ndugu zetu kutoka ODM wakuje tufanye kazi pamoja. As a region we are stronger with Oparanya, and we can assure you we had started moving together as governors, and we want to even bring in all the others ambao wanataka tusaidiane as this region, so that hapo mbele tutembee pamoja na tutajipanga hapo mbele. Kwa hayo machache, may God bless you. Asante sana Gavana Lusaka. Kabla ya karibisha waziri wetu wa cooperatives, ningependa kumtambua aliyekuwa gavana wa Bungoma Mheshimiwa Wycliffe Wangamati ako hapa. Tafadhali punga mkono. Asante. Ningependa kunena machache. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumshukuru sana rais wetu vile umefanya mambo ya broad based government. Kwa sababu ya ushirikiano ya serikali, sasa tumeona njia ya kwa maendeleo ambayo tumeanza hivi sasa, na serikali ya Kenya inataka umoja wa makabila zote. So sisi tunakuunga mkono hiyo mambo ya broad based government. Jambo la pili, tunakushukuru sana vile uliteua Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya kuwa waziri wa cooperatives. Mheshimiwa Oparanya aliacha hapa msingi dhabiti kama gavana wa kwanza wa Kakamega County. Na mimi kama gavana wa pili nilianza kazi kwa urahisi kwa sababu ile foundation ambayo Wycliffe Ambetsa Oparanya, na sisi tuko na imani ya kwamba yeye kwa sababu ni mchapa kazi
atasaidia sana serikali yetu kama waziri wa cooperatives. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Rais, nashukuru sana uhusiano ambao tuko nao na serikali kuu na makaunti zote 47. Tuko na project kadhaa hapa Kakamega. Najua umepangia kutoka Kakamega projects nyingi hapa na pale. Hiyo mwenyewe utakuja kuambia hapa. Na jambo ambalo ningependa kusisitiza Mheshimiwa Rais, hapa Butere, in the next 1 month tunaenda kupatia Butere ikiwa municipality. Na mimi najua Butere ikiwa municipality, Malava ikiwa municipality, Matunda ikiwa municipality. I want to request Mheshimiwa Rais ya kwamba the 6th city of the Republic of Kenya ikiwe hapa Kakamega. Jambo la mwisho, mimi pia kama kiongozi wa chama chetu cha ODM ningependa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais vile unaunga mkono kinara wetu wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Najua hiyo azma yake kuwa mwenyekiti wa AU itasaidia pakubwa serikali yetu na pia itaunganisha continent yetu ambayo ni continent ambayo iko na maendeleo. Na mimi najua Rais, wewe kama project leader wetu vile unataka kuzindua azma ya Raila Amolo Odinga kuwa chairman wa AU. Sisi kama viongozi tunaunga mkono na tuko na imani ya kwamba ikifika tarehe 25 mwezi wa Februari mwaka 2025 AU chairman atakuwa Raila Amolo Odinga. Kwa sababu ya muda, Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa kumkaribisha waziri wetu wa cooperatives ambaye ndio mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Karibu sana waziri. Abantu banje muliho muwuliranga chumwizirano kulia bazi ndenya muwulire akaba kongo banambolera muwuliranga. Haya, mrejeleze kabisa. Sasa tuna PSS na CEOs ambao wamekuja kuungana na sisi. Ningeomba Susan uje hapa, wewe unawajua kuliko mimi kwa sababu mimi ni mgeni, wataja haraka haraka watakuja hapa. Susan huyu ndio PS wangu katika wizara yangu. Omkhano ula Busia. Mheshimiwa Rais na wageni wote ambao wako hapa na waziri wangu wa masuala ya cooperative and MSME development, bali ya beru mrembe handi musangarire kurialala. Yangu tu ni kusema ya kwamba mimi ndio PS wake na hunamurinda vulai. Mzee hunamurinda mulai, msikwe na wasiwasi, sawa? Alafu niko hapa kuintroduce my colleagues. Nimesema tutamlinda tu vizuri, tutafanya kazi vizuri, si ile kulinda wengine. Santi. Okay, niko na my colleagues. PSS, tafadhali msimame. Kuna PS Dr. Beatrice Inyangala, Muhana Ruleno Kakamega wa Higher Education. Kuna PS Dr. Juma Muhwana wa Industry. Kuna PS James Muhati anatoka hapa Kakamega County wa Planning. Tuwapigie makofi. Tuko pia na ma-CEOs, mwamuke tu. Wale ma-CEOs wote mwapigie makofi. Tuko na ma-chairmen na directors. Naona hapa kuna Rashid, kuna ma-chairman wengi pale, hata niko na chairman wangu mwingine. Mwapigie makofi. Sisi ni kusema asanti sana Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru, na sisi sasa huyu atanisaidia. Nimekuwa nikiitwa mama wa Hustler Fund, lakini sasa
tumepata Baba Hustler Fund. Asanteni sana. Sukuma Binongaro ako wapi? Sukuma Binongaro. Rais anataka kusikia ukiongea kabisa. Sukuma ako karibu, ameenda. Ameenda. Sukuma kuja. Kuja hapa. Imba rekodi moja alafu nirudi hapa. Arumire malaika bebe lwangu okuzokunda kana bane likoni ya Nyasaye kwibire Nyasaye omusalaba kwa Yesu lero bane hoda kuyanza simani lakashwe lero kutemoli mukana bane kutemulondo keshele danda nimara engele wangu uteligendo lwange kane Nyasaye numbe nyanga arumire malaika bebe lwangu okuzokunda kana bane likoni ya Nyasaye kwibire Nyasaye omusalaba kwa Yesu lero bane hoda kuyanza simani lakashwe lero kutemoli mukana bane kutemulondo keshele. Paulo nashilangwa Saulo yalo murasi wokuranga Saulo yalo murasi kubairwa banyasaye bane yalo la yindinyanga kwimbere Nyasaye okwitulira Nyasaye we kubane yahoni kweli chimanyani ndakafara handi kadushe wandalindi bane ona wiyondonya kaida kwa nashinga Paulo nashilangwa Saulo yalo murasi wokuranga luwenu lwakwisia Paulo hasi ya korosha kondaga bane mukali wa Nyasaye kwibere Nyasaye okwitulira Nyasaye we kubane yahoni kweli chimanyani ndakafara handi kadushe wandalindi bane ona wiyondonya. Nyasaye tachama kaho ndanga nungiranga haya makofi kamera Nyasaye omole. Haya, kabla nitambue my colleagues wako hapa wawili, takuja kunitendelea. Nina familia, wale watoto wangu ambao wamepata nafasi ya kuwa hapa wakuja hapa. Wale nimeambiwa ni watoto wangu wakuja hapa. Unajua paka ule muda anajua mtoto ni wa nani, ni mama, si ndio? Come. Mujipange vile mmesaliwa, mkubwa huko mpaka wa mwisho. Wewe hapa huyo.
Haya, huyo wa kwanza, huyo ndio mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Mary Ambesa. Ndio huyo chini. Kutia huku. Haya, wa pili ni Ruben Ambesa, ndio huyo, na huyo ndio bibi yake, huyo anamfuata huyo. Sawa, msichana kutoka Ukambani kule. Na huyo anafuata ni Doreen Ambesa, na huyo ndio bwana yake. Huyo ni Ian Oparanya. Sawa. Na huyu ni Brandon Oparanya. Na huyu si wa mwisho. Nilisema wale wamekuja hapa. Huyu ni Joy Ambesa, anafanya huko udaktari katika Kisii University. Haya, wamama wale wamekuja hapa. Wale ambao wamepata nafasi ya kuja hapa, karibu. Na mmoja ndio ataongea. Haya, huyu ndiye anaangalia wardrobe vile mzee anakaa. Anaitwa Sharon Oparanya. Huyu ni mwalimu, anaitwa Tabitha Ambesa. Haya, ni huyu sasa ni mama mkubwa ndiye ataongea. Ninyi muende mkae. Mheshimiwa Rais, in the interest of time, allow me to stand on the protocol that is established. Mimi kwa majina ni Priscilla Oparanya. Leo niko na maneno 2-3. Nilikuwa hapa wakati mwingine nikasema kakitu kakatrend na Mungu amejibu. Mimi ni kushukuru Mungu. Nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchukua mzee wangu kumpatia bendera afanye kazi na wewe. Wewe ni mchapakazi, yeye pia ni mchapakazi. Nataka kuambia mzee wangu, hiyo ministry yenye umepewa imebeba wale watu wa chini sana, wale watu wa 500, 200, 1000, 10 hivyo. You have never let us down as a family. Popote umefanya, you have left a mark. I'm expecting you to leave a big mark kwa hii ministry. Mheshimiwa Rais, ninachukua kwa niaba ya familia yangu, vile umeona ni kubwa. Asante. Na ninachukua mzee wangu na mikono mbili, ninakupatia ufanye naye kazi, na vile wewe ni mchapakazi, I'm sure Kenya yetu ita move forward. Nasema hata asante kwa baba in absentia. I'm sure hata yeye aliweka mkono wake kwa mzee wangu kukujoin. Na nikikumbuka tumekuwa na mama Rachel mara kadhaa, yeye alisoma Butere Girls. Kwa hivyo you are our son in law. Kama kuna kadawa rikalibaki, wewe sasa utaleta tu within Kakamega County, Butere constituency, ndipo mama alisoma Butere Girls. Tunampenda, bado tunamwenzi, and she has done so much for Butere Girls.
Mama Els, asante, umekuwa msaada, umetushika mkono. Mheshimiwa Tindi, umesimama na sisi kwa hali na mali. Gavana Barasa, umekuwa na sisi, tunataka niwashukuru. Kile ningeweza sema, viongozi tushikane mikono. Tusiangalie hii ni chama, hii ni, a small man on the ground. Hajui UDA, hajui ODM, hajui, sometimes wakiimba anasikia tu, but kila anataka kuona ni maendeleo. Na ukigusa a very small woman in the village, umegusa Kenya yote. Leo si siku yangu ya kuongea. I just want to recognize my people from Busia. Huko ndio nilizaliwa, and it seems huyu governor, huyu CS anachungwa na watu wa Busia. Nikiwa mbele, na hata kwa ofisi mnaona PS ni wa Busia, na amesema atamchunga vizuri, si ndio? Na mimi wa Busia, na mimi mtu msichana kutoka Busia, nimemchunga for the last 40 years. And that's why he's able to perform the way he's performing, because there is a lot of peace and harmony in the family. As a family, we want to support him and we want to assure him that we are behind him. Let him do the best. Hata hawa mama wenye umeona, pia tunaongea kama, hata mimi sasa ni kama niko na PS, wawili, watatu, mmoja. Kwa hii ministry, ndiyo sasa kazi ifanye nini? Kwenye ameenda paka shati ioshwe, kila kitu ifanywe na aende kazini on time. Lastly, watu wa Busia kama muko hapa, kuanzia kwa Governor Otuoma, Mheshimiwa Nambale na familia yangu, tafadhali muwevu, msimame tu muwevu na mpige vigelegele. Mukirudi Busia, mwambie your son-in-law anaenda kufanya kazi na mheshimiwa wetu, rais wetu mpendwa, Dr. Samoei William Ruto. Mubarikiwe sana. Mheshimiwa, karibu nyumbani. Wewe ni mkwe wetu. Mzee, karibu, uendelee. Bado tutakuchunga tu vizuri, si ndio? Basi nina wenzangu wawili wako hapa, cabinet secretaries. Wa kwanza ni waziri wa afya, Daktari Barasa, karibu. Ongee mambo ya mango box, sijui monkey box na hiyo. Your Excellency, the President, CS Oparanya, and all protocols observed. Mulembe bosi. Mulembe bosi. Mulibalamu. Mulibalamu. Asante. Thank you so much. So, ya kwanza ningependa kushukuru Rais kwa hii maneno ya universal health coverage. Hiyo vision alikuwa nayo ni vision mzuri sana. Tumeona wananchi kama daktari, mimi nimeona wananchi na wengine wenzangu wameona wananchi wanauza mashamba, wanauza mali ndio wahudumiwe kwa hospitali za juu. Lakini Mheshimiwa Rais amesema tunaweza hudumiwa kwa bei nafuu. Hiyo ni mzuri au la? Hiyo ni mzuri au la? Aya, tukasikia maneno ya Linda Afya. Mheshimiwa akasema Linda Afya igeuzwe ikue Linda Linda Mama igeuzwe ikue Linda Mama Plus. Kumaanisha hiyo pesa itaongezewa na wamama waende antenatal, wajifungue kwa hospitali na watoto wachanjwe. Hiyo ni mzuri au la? Wamama, mtaenda hospitali? Mtaenda hospitali? Asante.
Ingine akasema ni Edu Afya. Akasema Edu Afya igeuzwe ikue Edu Afya Plus, ndio watoto wetu pia waweze kuhudumiwa. Hiyo ni mzuri au la? Ni mzuri. Sasa tunasema sisi wote tujisajilishe, wa baba wa mama register, okay? Alafu na watoto na wale wanaotegemea please register, ndio tupate hii huduma ambayo tunapewa. Tukasema wajane, wasiojiweza, na pia wale orphans, tukasema orphans, vulnerable, those with disability, those who are needy, wapewe huduma ya bure. Hiyo ni mzuri au la? Sasa wajisajilishe. Ingine watoto ambao wako chini ya miaka 5 pia watahudumiwa. Kuchanjwa pia itaendelea, tupeleke watoto wachanjwe. Madawa za ARV, za TB, za malaria pia mkienda kwa hospitali mtapata. Community health promoters muko? Muko? Mnaendelea na kazi? Asante. Sasa hao ni community health promoters wenu. Nyinyi ndio boss wangu. Mkiwa na maswali yoyote mnawaambia. Mkiwa na shida yoyote tumeni report na itanifikia. Watawasaidia, watachukua pressure, wawapime sukari, waangaliwe, wape dawa ya kusaidia maji iwe safi, tusikuwe na ugonjwa ya diarrhea ama ugonjwa ingine. Sasa tuwatumie wakuje kwetu kwa sababu nyinyi ndio boss, muambie report yenye mko nayo na itanifikia. Hiyo iko sawa? Aya. Sasa nitasoma ingine kwa Kizungu na hii ni maneno ya monkeypox. So Mpox, the first case was diagnosed on the 31st of July 2024. Currently we have 2 cases. The second case was diagnosed yesterday, but we just want to assure all Kenyans that there is heightened surveillance across all the country to detect all suspected cases. Equally, we've improved the diagnostic capacities and we have 4 laboratories conducting testing. Coordination has been improved. The Public Health Emergency Operations Center has been established and the incident management team is also established and up and running. The rapid response teams are all over the counties and we are training our health workers, training our community health promoters and also sensitizing Kenyans. So we are prepared in case there is increase in monkeypox and we'll continue educating you using the community health promoters and other means of communication. Asante sana and God bless Kenya. Thank you. Wa mwisho ni waziri wa kawi Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Your Excellency President William Ruto, waziri wa cooperatives Mheshimiwa Wycliffe Oparanya, my colleague leaders na wananchi hamjambo. Wananchi wa Butere hamjamboni. Langu ni machache sana. La kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku ya leo. Na la pili ni kumpongeza ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Oparanya kwa ile kazi amepewa na Mheshimiwa Rais. Mimi nimetembea na Mheshimiwa Oparanya kwa ukaribu sana. Nilikuwa na yeye katika baraza kuu ya chama cha ODM kabla kutawaliwa kama waziri. Yeye akiwa deputy party leader wa chama na mimi nikiwa katibu wa mambo ya siasa. Na baadaye nikawa kiongozi walio chache katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo namtambua kama mwenye jasiri na mwenye kuchapa kazi, mchapa kazi. La muhimu, Mheshimiwa Rais, mimi nataka nipongeze wewe kwa kuamua, kwa kukata kauli na kuanza safari ya kuunganisha Wakenya. Mheshimiwa Rais, umefungua ukarasa mpya
katika uongozi wa taifa la Kenya. Sisi tunaunga juhudi zako na tunakutakia heri na baraka. Kama mjuavyo, sisi wale ambao tunatoka kule Nyanza, Mheshimiwa Rais, kwangu Sidindi ni dakika 10 kutoka hapa ukiwa na gari. Kwa hivyo mimi ni jirani mwema watu wa Butere na watu wa Kakamega. Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Nyanza tumekuwa tukitembea pamoja na watu wa Western Kenya miaka hizi zote, kwa mambo ya siasa, mambo ya utamaduni na mambo ya maendeleo. Na ndio nimefurahi kwa sababu Mheshimiwa Rais, wakati hii bahati iliniangukia, hii baraka iliangukia pia Mheshimiwa Oparanya. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba tutaendelea kutembea pamoja, sisi kama watu wa Nyanza na watu wa Western Kenya. Na sisi Mheshimiwa Rais, ni watu ambao tukikata kauli, tukisema ndio ni ndio, si namna hiyo, tukisema la. Kwa hivyo tunafuraha tele ya kwamba tukiendelea mbele kwa mambo ya maendeleo, na hivi karibuni nitakuja hapa kuongea mambo ya stima. Leo ni siku ya Oparanya na Mheshimiwa Rais, lakini tukiendelea mbele na mambo ya maendeleo, huu karasa ambao umefunguliwa na Mheshimiwa Rais, tutaingia ndani yake na mwishowe tunahakika Kenya itasonga mbele. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Abantu banje mulembe khandi muli abalamu endola mwizire mbunji kabisa, mulio mno kuiza mbunji sawa. Sasa mimi Rais, nataka nichukue fursa hii kwanza kukushukuru sana wewe kuchukua nafasi yako kuja hapa kuungana na sisi kwa hii maombi ya siku ya leo. Vile unajua tumekuwa marafiki wa miaka mingi, lakini network ndio ilikuwa ishikani. Unakumbuka wakati nilipoteza baba yangu mwaka wa 2010, wewe ulikuja hapa matanga, lakini siku hiyo sijui ilikuwa nini, kwa sababu matanga ilikuwa yangu, wale wakakuhepa, hawakutaka uongee hapa siku hiyo kama unakumbuka. Lakini ulikuwa na sisi hapa, kwa hiyo maombi, kwa hiyo masishi ni ukaenda, na tumekuwa tunaongea, na sasa network imeshikana. Hiyo nikurudishia Mwenyezi Mungu asante kabisa, wewe kunikumbuka na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuwa mmojawapo kwa baraza la mawaziri. Na wewe vile unajua mimi kazi nitafanya, na pia unipe nafasi ya kufanya kazi. Unajua kama unanishika mikono hivi, pangine tena sitafanya kazi. Lakini ukinipa nafasi, nikiona ile inaenda kombo na kuja kwako kushauri, nikiona ile inaenda sawa, tunaendelea mbele. Na hii wizara ambayo umenipa hapa Western, watu wengi hawajui mambo ya cooperatives, na ile cooperatives chache ambazo zilikuwa hapa zilianguka. Itakuwa jukumu langu kuona ya kwamba we revive those cooperatives, kusaidia watu wetu, kwa sababu mambo ya cooperatives ni kitu ya muhimu. Wananchi wanasanya pesa ya kusaidia mambo yao ya kimaendeleo. Na ile wafanya biashara, wale wanafanya biashara, mambo ya biashara ndogo ndogo, hiyo iko katika wizara yangu. Tutakuja hapa tushirikiane, kwa sababu hiyo ndio njia ya pekee ambayo inawezesha watu wetu kupata kazi.
kwa sababu kazi haiko kwa serikali. Serikali imeandika watu karibu 1,000,000. Huko nje wale watu wameandikwa na makampuni ndogo ndogo ni karibu 15,000,000. Kwa hivyo tuna nafasi katika private sector ambayo tunaweza kusalisha kazi kwa watu wetu kabisa, lakini hatuwezi kusalisha kama sisi wenyewe hatufanye hiyo biashara. Na hiyo pesa ya kufanya biashara iko katika wizara yangu. Tutakuwa tunaongea na nyinyi muone vile mnaweza kufikia hiyo pesa mfanye mambo yenu. Kule alala. Na ingine Hustler Fund, the chief mwenyewe wako hapa. Hiyo nitamwachia mwenyewe aongee hiyo, lakini mimi nimechua mahali nitaingilia. Kama yeye amesema basi. Nataka nikuhakikishie Rais William Ruto, nitafanya kazi kwa wewe very faithful. Hiyo ndio kazi yangu, si ndio? Kazi yangu tafanya na wewe. Na wale ambao wanataka nifanye na William Ruto, nione mikono yenu. Wale wanasema niendelee au siendelee? Niendelee? Niendelee? Warais umesikia wamesema niendelee. Niliona Mheshimiwa Simba Arati akaniita William. Mlisikia hiyo ta? Na yeye Waluka akasema Oparanya rais. Hiyo mambo unaona vile inaenda. So mnaona hivyo? Kwa hivyo nataka nyinyi wote msimame tukaribishe rais wetu Daktari William Ruto. Aende aongee, kuja aongee na wananchi. Thank you very much, my friend. Aya, asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Viongozi wote wenzangu, rafiki yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya, waziri wetu wa mambo ya cooperatives na SMEs, ndugu wananchi wa Kakamega, Wakenya wenzangu, hamjambo? Kakamega mulembe? Mulembe handi? Muli mwoyo? Muli balamu? Musangalile? Mwami Yesu itsomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi tuseme Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kufika Kakamega tena. Nataka pia nimshukuru rafiki yangu Wycliffe Oparanya kwa sababu ya kutualika hapa leo katika sherehe hii ya shukurani. Na tumekuja kumshukuru Mungu kwa sababu mbali na mipango ya binadamu kuna vile Mungu amepanga. Huyu Oparanya hajakuwa waziri kwa bahati. Hajakuwa waziri kwa sababu ya mambo mengine. Amekuwa waziri kwa sababu Mungu amempangia awe waziri wakati huu, ili tuweze kuungana sisi zote kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka nimwambie rafiki yangu waziri Oparanya, mimi nakujua sana na nakuelewa. Wewe na mimi tumekuwa mawaziri wakati wa ile serikali ya muungano. Wewe umefanya kazi katika Ministry of Planning, Vision 2030, ambayo ni ruwaza ambayo tunafuata kama taifa. Wewe umechangia sehemu kubwa kwa sababu wewe ndio ulikuwa waziri ulisimamia. Mimi nakujua vile vile ukiwa gavana wetu wa hapa Kakamega. Na kwa sababu hiyo, I have no doubt in my mind that you have what it takes to move our country forward in the ministry that you have an opportunity to serve. Kwa hivyo waziri, nimekuja hapa nikueleze ya kwamba
wewe uko na kibali ya Mungu na uko na nafasi ya kufanya kazi na mimi na baraza letu mawaziri na Wakenya na viongozi wengine wote katika kazi ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Wananchi wa Kakamega, huyo muungwana Wycliffe Ambetsa Oparanya, wakati wa mambo nilikuwa na panga maneno, nikasema huyu Oparanya, kwa sababu ya vile nilimuona akifanya kazi katika mambo ya planning, kwa sababu nilimuona vile alifanya kazi kama gavana wenu, uadilifu alionayo, kujitolea alionayo, bidii alionayo, na vile vile kwa sababu manifesto yetu ya Kenya Kwanza na manifesto ya ODM kuna mahali zinakutana. Ukisoma manifesto yote mbili, inazungumzia maneno ya watu ambao ni wa chini, inazungumzia maneno ya universal health coverage, inazungumzia maneno ya housing, inazungumzia maneno mengi ambayo yanafanana. Na kwa sababu hiyo najua ya kwamba hakutakuwa na matatizo yoyote Mheshimiwa Oparanya na ndugu zake wale wengine ambao tumeungana pamoja kutekeleza ruwaza ya taifa la Kenya ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. I have no doubt in my mind that it will be easy for my friend Oparanya with the rest of cabinet for us to work together, because there are many things in our manifestos that bring us together than things that put us in separate corners. Kwa hivyo, Mheshimiwa Waziri, najua nimekuambia ya kwamba umenieleza ya kwamba nikupatia nafasi. Wacha niseme mbele ya hawa wananchi wa hapa Kakamega ya kwamba uko na nafasi wazi kutekeleza wajibu wako. Nitasema hivi, katika wizara ambayo Mheshimiwa Oparanya atakuwa anasimamia, amesema vizuri kwamba serikali na ile formal employment ni watu karibu 3,000,000, lakini wale watu wanaajiriwa na MSMEs, ile sehemu Oparanya anasimamia, watu wa biashara ndogo ndogo, watu wa cooperative, ni watu 15,000,000. Na katika hiyo watu 15,000,000 watakutegemea wewe katika ile mpango tuko nayo, ili tuhakikisha kwamba tunawasaidia hawa biashara zao ziendelee, wazidi na kuongeza ajira katika sehemu hiyo. And I have no doubt in my mind that we are going to deliver on making sure that the private sector, the small, medium enterprises have an opportunity not only to expand their businesses but to employ more people in that sector, because at the moment 85% of all employment is in the small, micro and medium enterprises. Waziri, katika wizara yako uko na shilingi ama programs kwa sasa ya shilingi bilioni 35. Hiyo bilioni 35 tuko na project ya Kenya Jobs and Economic Transformation Project yenye iko na pesa bilioni 13. Hiyo program ni ya mahasla hawa wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kusaidiwa ili kufanya co-investment. Na mimi nakuelewa kwa sababu umesoma vizuri mambo ya biashara. That is why uko na title FCPA, yani kuelewa ya kwamba unaelewa mambo ya hesabu. Hapo kwa hesabu unisaidie ndio hawa watu wapate pesa nyingi ya kuhesabu. Pia
tuko na program ya supporting access to finance and enterprise recovery yenye iko na bilioni 4, na hiyo pia itasaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, wale watu wenye wako kwa sako, wale mahasla wako kwa sako, hata hawa wa bodaboda. Uko na bilioni 4 ambayo unaweza kuwasaidia wakijipanga vizuri, wanaweza kupatiwa loan ama mkopo na serikali kwa riba ya chini, ndio tuhakikisha kwamba tunawasaidia katika kupeleka mambo yetu mbele. Pale vile vile tuko na program yenye iko na bilioni nyingine 12, inaitwa National Youth Towards Advancement. Hiyo program itatusaidia kupatia grants, pesa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. And I want to tell you, Waziri, you have my absolute support to make sure you deliver on these commitments. Kama kuna watu huko katikati ambao wataleta kisirani, please Waziri, tayari nilitangaza hapa Kakamega, mambo ni matatu. Mtu anataka kuiba pesa ya wananchi, mtu analeta kinyoriro huko katikati, kutana na hawa, kwa sababu lazima tuondoe ufisadi na wizi ambayo inazuia wananchi wengi wapate haki yao, wapate pesa ambayo serikali imewapangia. Mimi nataka vile vile niseme hivi, program ya Hustler Fund, Wakenya 50,000 kila asubuhi wanaamuka kukopa pesa kwa Hustler Fund. 50,000 Kenyans every morning, they wake up to borrow money from Hustler Fund. That is the program, Waziri, you are going to learn. Tayari wamekopa karibu shilingi bilioni 52, na hawa watu ni wazuri, wanakopa wakilipa 80%. Kuna wachache kidogo wako na maneno, lakini tutapangia hawa mbele hapo, si ndio? Si ndio? Lakini wengi wao repayment ya Hustler Fund is 79%. Mimi najua Waziri, tayari nimekuwekea kwa budget ya mwaka huu shilingi bilioni 3 ya kuongezea. Already we have released 1 billion shillings to the State Department responsible for the Hustler Fund. I am very confident that under your leadership, more Kenyans are going to access Hustler Fund. Mwezi ujao, najua Waziri, unajua ya kwamba tunaweka launching ya awamu ya pili, vile tutapatia pesa sio watu binafsi sasa, hata wale wako katika SMEs, wale wafanyabiashara ambayo watapata pesa mpaka shilingi milioni 1 wanaweza kukopa kutoka Hustler Fund. And I am very confident you are going to take charge, na sote tutasonga mbele. Hapo vile vile tuko na cooperative amendment bill. Mimi nakuuliza Waziri, sasa usukumane tuweze kuwa na sheria. Ile cooperatives nyingi zimekufa Kenya, zimeuawa na usimamizi mbaya na wizi, na ndio sababu hiyo tumepeleka bunge amendment ya sheria, ndio tuwe na usimamizi mzuri wa kuzuia wizi na usimamizi mbaya. Tunataka hiyo bill ikamilishwe bunge, alafu tusaidie kuhakikisha kwamba our cooperative movement becomes a source of funds, becomes a source of hope for millions of cooperators in Kenya. Tuko na pesa tumeweka katika dairy kusaidia wakulima wetu wa maziwa, iko chini yako. Tuko na pesa tumeweka ya mambo ya kahawa kusaidia wakulima wetu wa kahawa Kenya mzima, wakulima wetu wa dairy Kenya mzima, iko chini yako. Na unajua wakulima wa maziwa, wa kahawa, wa sukari, wale wa chai ni watu wa kufanya bidii. We are going to work with you to make sure that you deliver on these commitments that we have made to the people of Kenya, so that we can grow our country to the next level.
You have the requisite experience, you have the requisite knowledge and understanding, and therefore I have no doubt in my mind that we are in for better times in that ministry and in our country. Mimi vile vile nataka kusema nikiwa hapa Kakamega ya kwamba hapa tuko na kilimo ya sukari. Tuko na Mumias hapa. Tuko na Nzoia pale. Tuko na Sony Sugar. Tuko na Chemelil. Tuko na Muhoroni. Mimi nataka niseme vile nilisema wakati nilikuwa hapa. Sasa tumenyorosha maneno ya Mumias. Mumias sasa kuanzia mwaka huu wale wanapeleka mazao yao Mumias, vile tunapatiana bonus ya chai beginning end of this year, the first year, hata nyinyi wakulima wa sukari mtapata bonus kama wale wengine. Ile imebaki sasa ni kunyorosha Nzoia. Pale kuna watu wametupeleka kotini, wanatuzungusha pale kotini, lakini mimi najua ya kwamba tukimalizana na kotini anytime in the near future, maybe a month or two from now, sisi tunataka kufanya ile usimamizi ambayo itafanya mambo matatu. Niliwaambia usimamizi ambayo italipa mkulima kwa muda, italipa bei ya sawasawa, italipa wafanyikazi na pia iweze kutoa bonus kwa wakulima wetu. It is time that we change the way we do our business in the sugar industry so that we can benefit farmers instead of benefiting importers. Kwa hivyo mimi niko tayari, na sasa kwa sababu Oparanya yuko hapa na anaelewa hii maneno ya Mumias, sasa mimi nitaungana na yeye na viongozi wale wengine wa sehemu hii tuhakikishe ya kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Hivi karibuni mimi nitatuma huyu waziri wetu Opiyo Wandayi ambaye ni waziri wa stima hapa Kakamega. Kwa ile mpango nilitafuta pesa ya last mile connectivity, tumewapatia watu wa Kakamega shilingi bilioni 2.7, 2.7 billion ya kuunganisha stima watu 32,000 wapya. Hiyo kazi ya kusambaza stima iende kwa vijiji, hiyo ni kazi nimepatia huyo Opiyo Wandayi aanze kusukuma hapa, na usichelewe waziri, ukuje mapema, ungana na hao wabunge. Kila mbunge tumemueleza pesa ya constituency yake ni pesa ngapi. Sasa kila mbunge asimamie na atueleze mahali gani kuna giza, ndio tuweze kuweka stima, tuondoe giza ili tuweze kusukuma mbele maendeleo pamoja. Vile vile mnajua tayari tumepatiana kandarasi ile ya Gold Refinery hapa Kakamega. Contractor tayari yuko kwa ground hapa. Nitatuma waziri Joho akuje hakikishe ya kwamba ndani ya mwaka moja hiyo refinery iwe tayari, ndio tuanze kusukumana na mambo ya mining, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa na mambo ya mining lakini haina usimamizi mzuri. We want to make sure that whether we are artisanal miners or whatever other miners, we have a program and a plan that benefits the majority of Kenyans. Hapa Vihiga mnajua vile vile tuko na kandarasi ambaye atatumia shilingi bilioni 2.5. Huyo Tijilo anajua. Tumeshakubaliana, mwanakandarasi yuko kwa ground. Vile vile tutafuatilia, ndio wakati tunasukuma maendeleo ya Kenya mbele. Kakamega hii isibaki nyuma. We must be together. Mimi nawashukuru sana. Kuna mambo mengine ambayo kwa sababu leo tumekuja sherehe ya ndugu yangu Oparanya, yale mengine nitakuja hapa Kakamega ziara ya maendeleo, na nitakuja tupangane na maendeleo ya Kakamega. Ile mimi nataka niwaulize, mimi niliamua ya kwamba hakuna haja ya kuwa na mirengo tena. Hatutaki siasa yetu ya Kenya iendeshwe na ukabila. Hatutaki tena migawanyiko katika taifa letu la Kenya. Ndio nikaamua nikasema wacha nitengeneze serikali
ama baraza la mawaziri yenye inawaunganisha Wakenya wote. Na ndio sababu hiyo huyu Mheshimiwa Oparanya akawa mmoja wao. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba this is not about short-term issues. There are things that bring us together as a nation. And there comes a time as a nation that the interest of Kenya supersede the interest of political formations or the partisan interest of parties or the personal interest of leaders. There comes a time when the nation, the interest of Kenya, the prosperity of our country, the transformation of our nation, the unity of all Kenyans comes first. And this is such a time. Na ndio sababu sote tumekubaliana tutembee hii barabara. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Odinga kwa kukubali ya kwamba tutembee hii barabara ya kuunganisha Wakenya wote. Na mimi nataka nishukuru hawa viongozi. Kuna viongozi wameongea sana hapa kuhusu ODM. Mkiongea mambo ya ODM nikiwa hapo, muongee na sauti ya chini. Kwa sababu mimi naelewa ODM kuliko wengi wenu. Ama namna gani? Naona Simbarati hapa ananiambia wewe sijui. Pole pole. Kala kala. Ama namna gani? Si namna hiyo? Kwa sababu sisi tuko team moja. Mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM. Si namna hiyo? Huyu Oparanya alikuwa deputy party leader wa ODM. Ule Joho alikuwa deputy party leader wa ODM. Sasa tuko na maswali ya kuulizana nini? Si tufanye kazi tu tuendelee pamoja ama namna gani? Ama mnasemaje watu wa Kakamega? Iko haja ya kubaguana hapa katikati? Ule alikuwa jana na ule ako leo na ule atakuwa kesho, si ni sawa? What is the problem? So sisi tuendelee sisi wote. Sasa nyinyi ambao mko deputy party leader saa hii mtupeleke polepole. Sisi tulikuwa hapo mbeleni. Sisi tu ama namna gani jameni? Tuko pamoja? So we want to work together so that we can bring the country together. And awacha mimi niwaeleze, it is not necessary for one Kenyan to lose for another one to win. We can all be winners. It is not the case that one region must lose for another region to win. We can all win, and that is why we must structure a win-win formula for all of us as the people of Kenya. Kwa hivyo, na hiyo ndio mpango yangu. Mimi nimesimama hapo kwa win-win. Every Kenyan must be a winner if we have to be a nation. And that is why I am determined, and I want to thank my colleague leaders for agreeing that we work together for the greater good and the greater interest of the Republic of Kenya. Ile maneno imesemekana pale mbeleni. Msamaha ni kitu ya muhimu na ni kitu mzuri. Kama kuna mahali tumekoseana na maneno, unajua huyu Tindi Mwale amesema matusi sijui nini. Wengine wetu tumezoea matusi. So tunaendelea tu. Mtu anakutukana unasonga. Hakuna problem. Lakini hiyo kusameheana ni kitu mzuri. Ama namna gani jameni? Sasa kila mmoja wetu, because we have to live together, we have to work together as a nation. Hiyo kusameheana, tusameheane, mahali kumetokea makosa tusameheane ndio tuweze kutembea kama Wakenya pamoja. Na tukisonga namna hiyo tutafika mahali tunataka kwenda tukiwa sote pamoja. And therefore I want to say I am very happy that today we are here. Sisi wote tumeungana kwa sababu we have an opportunity as a country to produce the next chairman of Africa Union Commission. We must work together. It is not a position that belongs to a person. It is our collective position as a country. And therefore, all of us must support our former Prime Minister, Raila Odinga, for that position, because it is a position that will give us as a country an opportunity to serve in that level. And we have confidence
that our former Prime Minister has the requisite experience, understanding and knowledge to provide leadership for our continent, because our continent is our future market, is our future in all aspects, and therefore we must position ourselves appropriately. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Kakamega, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Mimi nataka niwashukuru. Ni kweli mama Mrs. Oparanya amesema mke wangu Rachel alisomea hapa Butere, si ndio? Kutoka form 1 mpaka form 6. Amezaliwa hapa Likuyani, hapa Kakamega. Kwa hivyo sasa nyinyi ni mashemeji, si ndio? Na unajua kama mtu ni shemeji anaendelea tu kulipa mahari. Hata hii ya Oparanya ni installment ya kulipa ama namna gani? Kwa sababu nasikia mahari haiishi, unalipa, lakini wale washemeji tu wanasema bado. So tutaendelea na hiyo installment na tuko pamoja, na mimi nataka niwashukuru sana kwa kushirikiana pamoja na mimi. Sisi wote tuungane, tutembee pamoja kama wananchi wa Kenya. Muungane pia kama viongozi. Gavana wenu hapa Mheshimiwa Baraza Fernandez, tumekubaliana na yeye mambo ya CHPs, hawa community health promoters, kwa sababu tunataka kuanza afya pale chini, tuhakikisha kwamba kila kijiji kuna muuguzi, na tukisonga juu ile program yetu ya universal health coverage vile waziri Mulongo hii amesema, tutapangana ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atateseka tena kwa mambo ya afya, kulipishwa ama kuuza ng'ombe ama kuuza shamba kulipa gharama ya hospitali. Tuwe na mpango na taratibu ambayo serikali itaweza kubeba yale yote ya afya kwa Wakenya wote. Mnajua huyu mzee Atwoli ndiye alinikimbiza sana mpaka akasema miti ikatwe. Mlisikia akisema kateni miti? Sasa jameni, pandeni miti. Tumebadilisha maneno sasa kwa sababu ya mambo ya janga la climate change. Tumesema tunataka kupanda miti bilioni 15. Na Kakamega mchangie, hata kama mko na msitu mkubwa, mchangie katika kupanda miti. Hata Atwoli amekubali tuache kukata miti, tupande miti. Ama namna gani? Ama Atwoli bado uko na kukata miti? So otherwise watu wa Kakamega, mimi nimeshukuru sana. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Oparanya ameniambia yeye alikuwa anajenga hii shule hapa na amekwama, si ndio? Sasa wewe Oparanya, nitakusaidia milioni 10 ndio ukamilishe hii shule, kwa sababu sasa wewe ukipotea na wewe ni waziri wangu, hata mimi napata hasara. Ama namna gani? Si huyu mtu akikwama hata mimi atanikwamisha. So wacha nitakusaidia kujenga hiyo kujenga hii shule, na kabla sijatoka hapa nitakuachia ndio uanze kesho. Mimi nataka hiyo kazi ianze kesho. Nianzishe kidogo, alafu hiyo ingine nitatumana baadaye, lakini ya kuanzisha kesho niko naye. Otherwise watu wa Kakamega, mimi nimefurahi sana, na mimi nawashukuru jameni. Mimi nawauliza watu wa Kakamega, mmekubali nifanye kazi na huyu muungwana? Mnasema nifanye kazi na Oparanya anisaidie kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya? Hebu ni wale wanasema tumekubali. Mimi nauliza, niko na swali lingine. Mnakubali tuungane kama Wakenya ama mnataka tutengane? Tuungane ama tutengane? Tuungane sisi wote ndio tusukume Kenya mbele. Tupange masomo ya watoto wetu pamoja, kilimo pamoja, tujenge barabara pamoja na stima pamoja. Hebu ni wale wanasema tuungane na tuende mbele pamoja. Basi Junet, umeona sasa raia wamesema tuungane. Wewe utozi raia wamesema tuungane. Kama namna gani? Kwa hivyo asanteni sana. Oriomuno, Nyasaye mulinde.
Naomba sote tusimame na kumruhusu Mheshimiwa Rais kuondoka kwa hiari yake. Tusalie wima wananchi, tusalie na utulivu na kumruhusu Mheshimiwa Rais kuondoka kwa hiari yake. Asanteni sana.